It is 12 midnight in New York. It is 12 noon in Beijing. It is just gone 6 a.m. in Mbabane in the beautiful kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the show. It is the Monday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Mbabane. Many thanks for joining us. I am LinkedIn Kule. Bongo sethi insuku ke tilishumi nakubili enyangeni yamabasa ngomnyaka wa 2021 kanti ke ngomsombuluko we15 uqalileke umnyaka lo setulu livikike les15 lesikulo bongosi kanti ke langa les102 uqalile lo mnyaka kusele nje 263 malanga upheleke umnyaka lo setulu ngethemba lokusini benempela sonto lenhle maswahla amahle naphepha futhi kuphina kuphi lapho benikhona khona themba lokusini vuka kahle ke futhi lapho nibukele khona umsakazo weThombe Eswatini TV lo mhla ekseni sethemba kusilabo ke labavele balungiselela kuyangena emsebenzini benda njalo kanti ke nalaba sebakhona khona nakhona benda njalo bongosi siyabavusela nalabasibukela kubomabona kutse babona labasibukela lapha ku YouTube nakhona siyabavusela bengosi namhla ke ekseni njengoba le status tibuko nje nakulo lelivikileli empeleni njengoba siliqala nje liviki lomuhla langeni lalomhla ke sitawucila kakhulu enzabeni lelapha etiko le T70 Ministry of Labour and Social Security inzaba ke employment labor survey yes labor survey basibangena ke ku phase 2 sitabeke sinaye ke makethandi idlameni lalomhla ekseni lekunyena ke abukele unit kuthiwa employment unit lapha Ministry of Labour and Social Security stova bengibumqoka abale survey le nekuthi ke lawo ma indicators lekade ubuya nawo atabe asho ukuthini eMaswatini njengoba nasikhumbula kahle labor survey yeminyaka 2016 yaveta ke sithombe sekuthi lokungenani beka nasibuka nje eMaswati la sebendako ngaleso sikhathi be labor force beyilapha ku 373,861 69 abantu lebe balungela ukuthi basebente inombolo ke lehlanganisa abantu lebasebendako nalabanga sebende kanti nasibuka ngeminyaka 2016 i-labor force participation rate besime nje ku 50.6% sitabe sinaye ke namhla mayidlamini tasichacha nje kulethinye into lethinzaba lethu njoba solo sinayo inzabe ukuthi i-youth unemployment rate isetula kune-labor force lendiwa i-labor survey yendiwa ngeminyaka 2007 kunale yendiwa nga 2010 2013 na 2016 lokho ke sekwendiwa lena ya 2021 beyikhona ke isigaba sekuqala sendiwa eminyakeni lophelile sakhinya betwa nguyumkhuhlane COVID-19 siyafuna nje ukungena emathunjini alenzaba lena bongosi batha siqhaqa ke balo litiko leti 70 le Ministry of Labour and Social Security kanti ke siyakhumbula ukuthi bogogo baqhubeka nekujova kune update lekhishwe ngalesihlanu khishwa ke litiko letempilo bese September silisahamba liviki siyangena ke mathunjini nayo nalo inzaba le inzaba yekutholakala kwema vaccine kusi level ihamba njani ukuthi ligcine lwatholile litawuchubeka nalomsebenzi wekugoma nalamanye ke ema groups la khona silile betempilo bongosi lomhla ke sawugcina sithola nombiko oluqhamuka khona ku WHO sive ukuthi umenjani umhlaba kudoti inzaba dalo mkhuhlane COVID-19 kanti inzaba lenkulu lekhona emhlabeni wonke jikelele inzaba imalungiselelo emgcwabo Prince Philip's the Duke of Edinburgh lushike emhlabeni ngalosihlanu aneminyaka lengu99 ngivala ke ukuthi ilanga lakho lekumbeka endlini yakhe egcina ngumgcibelo mhla ka17 kule weekend lesiya kuyi kanti kubheka ukuthi lesinzaba lestiva ke eNgland babheka ukuthi kube netimenya leting30 njengoba kuthiwa kutawulandzelwa yonke imigomo ekuvikela umkhuhlane iCovid-19 kuwo ke lo mgcwabo loyo kepha ke angeke usuke esigabeni seku umgcwabo lesingathini royal funeral yes tawhamba ke kuleso sigaba leso kweja nje bayolandzela yonke lemigomo lekhona emavela amaningi emhlabeni ku Ficus level Eswatini nanalo liwathumela emaveni uDuto kuwo umndeni wakhe Queen Elizabeth emangisini kubalile ngihamba komhlabeni kwa Duke of Edinburgh kanti kucela labanye bahole emhlabeni bayaqhubeka ke nokuthumela imilayeto sihlawulandzela ke bongosi sitahamba liviki kwentekani khona emava ase-Africa kulembela sonto bekathi angeneleke bambe likhetho labo mengameli bo Benin nabo Chad bekuvota ke nalele ngishaya kwetlwandle bo Peru bekathi kuvote bongosi 5 minutes after 6 tabathola makeje nasibuya sasandza bathe ecala talo mhla ekseni. It is the Monday edition of Kusile Breakfast Show. Good morning.
Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Caddingham. And Gigi's at the movie store. I haven't seen my life. I came here to say hello, everyone. This is who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you wanna be like hey. London, you with me? Power. Now, cowabunga with the boom, pow. You ain't on my swag radar. Mukela nguvusele ngomokeleni zabende ecala talo mhla eksene ehlelweni Kusile breakfast olubito lami ngi-LinkedIn kule Richard Phungwayo welibandla lolukhetho nemingcele EBC uthi ke kuyabajabulisa abalibandla kuthi sive sibonakala ke siyifunza imithetho lengamele lukhetho eveni lokho kubonakala ngembuto lechamuka kuso sive emihlanganweni lapho sifundiswa khona ngalo lukhetho kanti ke belasondvo lelibandla livakashela kimi phakathi lethithe etingudleni letitsinzekako lapho ke kutabe kunemsebenzi wekuvala tikhala lelibandla ke livakashele inkundla yaka lamgabhi kuyafundisa ke sive ngendzaba yalo lukhetho. Ngelisondvo libandla lelukhetho nemingcele Elections and Boundaries Commission beliseGushede ngaphansi kwenkundla yaka lamgabhi lapho beliyofundzisa khona sive ngelukhetho. Inkundla yaka lamgabhi kufanele iye elukhethweni ivotele lotawuvala sikhala selilunga lephalamende leselashiya emhlabeni. Umphathi we-EBC Richard Phungwayo uthi batfola ukuthi bantfu sebayadinika sikhathi bafunze imithetho yelive lephatselene nelukhetho. Phungwayo uthi loku kubanika dolocina ukuthi bantfu batawukhetha ngendlela lefanele. Sikuchakasela kakhulu nje bayebuta imibuto. Umuntu ke lobuta imibuto uyabona ukuthi shothi bekalalele kahle ufuna ukuvisisa ngcono athi ngcono. Bantu labadzala bebehlale nje beda nabo balalela nabantu neshale khona la siyamangala ukuthi sebafunza ngisho lemithetho lesiyisebenzisako kuyasikhuthatha kakhulu nathi sibandla because bantu seyipolitiki yethu iyakhula imiphakathi ngilala kufanele kukhule khona ipolitiki vele kude le indlela sitawukhuluma khona ngaphandle kwalamphakathi induna semphakathi wasendzabeni Mablom Mabuza ithi sebafunzile ukuthi lukhetho alusilo umchudzelwano wetigodi kodwa kuthola umuntu lotawumelela kahle sive. Ngivele kumgcoka lokuthi labantu bevisise lokuthi akukhethwa bungani akukhethwa buhlobo ukhethwa umuntu ngoba lomnye umuntu ukhuthele lapha ekukhulumeni kodwa ukusebenzeni abe weak angakwazi ukusebenza manje ke lomnye umuntu akwazi ukusebenza angakwazi ukukhuluma behlukene labantu manje kufanele ukuthi kubukisiswe impela ukuthi umuntu lotawulwanyana lotasisitha thina aqhubeke intuthuko lapha kulesigodi ngekuyawusikhulumela kuhulumende ukuthi sifunani la umuntu lonjani. Ngemuva kokufundziswa kwesive ngelukhetho sekutawulandzela kuncoma lokutawendeka emiphakatsini bese kuta lukhetho loluncane lolutawulandzelwa lukhetho lolukhulu. Tindzabeni Eswatini TV kubuya Themkosi Mavimbela eGushede kalamgabhi. Kaze ngemgcibelo lona libandla lelukhetho belikatsele sesifundzeni saseshiselweni emphakatsini wakalomfa naka dinabanye nakhona belikatseke lifundzisa sive ngalo lukhetho. Kulandzela ukuthi indvuna yenkhundla yasemathanjeni South esifundzeni saseshiselweni sishiye emhlabeni eminyakeni lophelile. Komishana welibandla lemingcele netindzaba telukhetho Sipho Tembe uthi kuyajabulisa kubona sive ngephansi kwalenkhundla siuthakasela lo msebenzi wekufundza ngelukhetho. Tembe uthi indlela lesive lesibuta ngakhona imibuto kuyinkhomba ukuthi nangembala lo msebenzi umcokwa. Sisemsebenzini ke ukuthi sifundzise sive ngale tindzaba telukhetho.
ukuthi la kulomphakathi balahlekelwa itfungo lebelukathe luyindvuna lebekathe indvuna yenkundla lebekhethiwe nga-2018. So ke siyakhola lokho ukuthi kuletifundo lese siyavusetela ngoba bantu labe bakhona nga-2018 laba labatokhetha sekubakhumbuta nje. Kuyathokozisa kubona lenani futhi bantu uyabona lokho ukuthi banemdlandla lomkhulu lokho ukuthi bawuchube lo msebenzi walelifa. Sikhulumisene nendvuna yemcuba yemphakathi wakudina abanye Aaron Mathebula letside kuhamba emhlabeni kwendvuna yenkhundla kuyiphathamisile intuthuko kule nkhundla njengoba indvuna beyiwukhuthalela njalo umsebenzi wayo. Siyabonga kakhulu babe khona sheshe babusele ngale nkhundla noma ngabe akhuthele wona ngakhethi ebesanda wonke umuntu alalela akhuthele abesigaba somuntu angahlukanisi. Ngebubandi besive senkhundla yasemathanjeni belibandla lemincele netindzaba telukhetfo bakhiphe emabandla lamabili kuyawufundzisa lesive. Linye libandla belisekwaluseni umphakathi kanti leli linye belikudina abanye umphakathi. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sikudina abanye umphakathi. Belihlangothi lwesimo selitulu bathi ke bakhathatheke kakhulu ngekwenza kwembiko lephathelene nekukhishwa kwempahla lekuthiwa nge-catalytic converters etimotweni lesekwanzeleke kulamalanga. Bathi lokhu kuyingoti kubantu nasemvelweni ngoba kuphuma ke tinfuthu letinebuthi lobuyingoti kuleti timotolo. Kulamalanga sekwanza ukuthengiswa kwema-catalytic converter lekuyimpushana noma ke kube tinsinjana kuletinye timoto lokutholakala kuma-exhaust pipes lokwakhelwe kubamba tinthuthu letinebuthi tsite letikhishwa ngito timoto ukuthi tingaphumi ngelinani lelisetulu futhi ke tingaphumi tinjalo njengoba kuphuma kwato tinjalo leto tinthuthu tibanga ingoti emvelweni phinzeke kube nemthelela lomubi nekutesimo selitulu. Lokhu ke labakukhiphako bayakuthengisa kaningi banenkolelo yokuthi imoto ihamba ngelitubane lelisetulu ingakhishwa kulokuningi. Umcondzisi welihlangothi lwesimo selitulu Dudu Nhlengethwa uyachaza bongoti lobungabangwa ukukhishwa kwama-catalytic converters eluhlangothini lwetesimo selitulu. Lemithelela lekhona emvelweni ifaka ekhathi ukuthi nase kutiphumile leto tinfuthu njengaloku i-transport iyimfo lecishe ikey enfuthukweni enteyangekwanza letimoto kushintsha le balance yale atmosphere yethu ukuthi ku-atmosphere yethu kufuna kube nani lokungakanani. Sekukhulisa ke emathuba ukuthi timvula tetfuna ti-interacta nalawo ma-emissions laka-suspended lamoyeni sithole bo-acid rain lokhanza ukuthi basigugisela ne-infrastructure yethu lesinayo. And then some of lama gases ukhanza ukuthi aqhubeka bese akha naleto tinfuthu letifaka nesandla kuguqukeni kwesimo selitulu. Kanti akugcini lapho njengaloku le traffic yethu iya ngekuba yinengi and kuletinye tindzawo sitikhanza sesilandzelana nje dudane kunale timoto setide ema-catalytic converters kusho ukuthi loko lama-catalytic converters lakafakelwa ukuthi akubambe including bosalva nje kule timoto tethu letisebenzisa bo-diesel sekuvele kuphuma kungena nje emoyeni directly nakuphuma kungena emoyeni directly in addition to lemvelo kuphindze kunebungoti ebantwini. Nemoto ke kulokunye ibese iduma ngendlela lengakajwayeleki kanike letinye tibese tidla na petrol noma diesel ngelinani lelisetulu. Etindzabeni ngengiyani Msibi eMbabane. Sivele sitawuzuza ke emsebentini wemandi lese uphelile ezulwini sithi ke sitawubambisana kakhulu nelikomiti lelibuke wona lo msebenzi kude naso sive sikhona ecala emabhizinisi lafa ekhathi kulima. Umsebenzi wekufakwa kwemandi lobite imali lengangetigidzi letisihlanu nengcenye enkundleni yakalobamba endzaweni yasecasini sewufike emaphethelweni. Lo msebenzi walokufakwa kwalamandi wakhiwe ngesikhwama sekuthuthukisa tinkhundla i-Regional Development Fund. Sive sasecasini sitfokote kakhulu ngalokufakelwa lamandi sasho ukuthi timphilo taso ngeke tisafana. Jobe manje ke sesibasitholele sicela sitawuqembe isitawu yakubo siphinde sikhulume nabo sicela ke silwese ukukume kanje sikwathi kulima tingathe lamakhaya sikade kwenta kuthi nokuthi
but yasitshela ke bona ukuthi wo njengoba nifuna ukulima ingadi yendani ukuthi nekuthi noma enqeba bathi bofakana emathenga kutoseveke amanti into njalo. Bonga kakhulu enkundleni ukuthi inkundla eside sive lapha ezulwini ukuthi sibe nemandi kuze sinasidle imali lahlobile. Emandi nje lapha besinenkinga ukuthi sesigcina sesitheka kubomakhelwane sekunjani ukuthi kude emandi lamakhaya. Indvuna yenkhundla yakalobamba Bhekisisa Bhembe iyachaza ngalomsebenzi. Phakathi wetawubenefit lapha kuleya project ngumphakathi wasezulwini. Imithi lenganga 3000 imithi lekhona leta ama beneficiaries. Inetigcuma leting7 lokusho ukuthi donke letigcuma lamanda atawufika kido ngaphandle kwesigcuma sakasomjalozi. Kungachaza nje ukuthi phambilini lamandi abe inkinga ngekuthi abe ngemandi langcolile, ngemandi langafika etindzaweni tonke vele bekunesidingo lesikhulu salamani. Nyalo kwelesikwenile sendelo ukuthi le project kube afane lamani nalana akawater. Kusho ukuthi kube ne reservoir qala catchment le yakhiwe kwabuya kule ma reservoir lamathanga ukuthi aklineke lamandi. Then aklineke bese ayethangeni leli likhulu enilibonile lensimbi. Lelo ke bese ayaphuma esiveni. Then ngaleso sikhathi lesive sithathe siyawathola ahlandekile kude lo batawaswela. Ngaphandle kwebantu labakhetha khamuntu etakhe ngenhla kwalamathanga wona ngoba sayangendasi but sinkundla we are doing something ukuthi bangasaleli ngaphandle nawo bawathole lamandi. Indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla Peter Bhembe nayibeka inkulumo yayo mayelana nelanga lemandi yaveta ukuthi emandi lahlobile sekafinyelele kubamfu labangetulu kwa 80%. Lokhu kukhambisana nemigomo yentuthuko lekhonsako yakamhlaba wesithupha lokhuthatha emave ukuthi yaqinisekise ukuthi bamfu batfola imandi lahlandekile futhi nalaphephile. Etindzabeni kubika Sondomlangeni na Fabrice Musonera kalobamba. Litiko letempilo liyachubeka ke nececesha emaswathi ngobumcoba ka bekuthatha ke umjovo weOxford AstraZeneca lovikela ke wegoma ke umkhuhlane iCovid-19. Nempumelelo Mabuza lofundisa ke ngetempilo kuleli tiko uthi bafundisa tinhlangothi letehlukene kufa ikhathi tindvuna tetinkundla kanye nemakomiti etempilo etifundzeni. Emavikini lambalwa lengcile litiko letempilo licale umkhankaso wegoma sive lisingotini lenkhulu yekutfola umkhuhlane iCovid-19 ngemjovo iAstraZeneca. Nompumelelo Mabuza lofundisa ngetempilo kuleli tiko uthi kute lolu hlelo lihambe kahle kumgcoka ukuthi sivele setindzaweni letisemakhaya sifundziswe kabanti ngalomjovo. Litiko belihlangene netinhlangothi letahlukene hotela Esibayeni Lodge kufundzisa ngebumgcoka balomjovo. Kumcoka ke ukuthi sihlangane nabo sitobethulela nabo ngalomjovo ukuthi usebenta kanjani, uyini, yini imthelela lebakhona emva kwekujova leyo lebhekekile. Mase kuvela lokungabhekeki kona kuyini kufanele besebenta kanjani. Nako ke ukuthi sibuka inzima labayidlalako emangweni kokuthi kungalisita litiko ukuthi babe nato timphendvulo ngoba lo mjovo uyingcayizivele into lengase ibe khona. Kunyenti labakubutako bantfu sicabanga ukuthi bona mase baphethe i-information leliciniso lebuya etiko kutawuhamba inzima lenze kukhutsata abantfu ukuthi bawuthathe lo mjovo bawuvume. Arnold Dlamini mabhalane wesifundza sakaManzini uthi setiningi tinhlangothi letifundzisiwe ngebumcoka bekugoma ngalomjovo kulesifundza. Kuleli viki sisifundza sakaManzini sinabo itiko letempilo. Sikhonile kwekuthi kuthandi sifundzise health motivators noma abagqugquteli abaqhamuka khona emimangweni itolo. Sihlangene nabo babe bantu benkosi bobabe boshifu kanye netindvuna sabuye sabanabo bafundisi. Indvuna yelitiko letempilo Lizinkosi ivete ukuthi sebangetulu kwa 27,000 bantfu lesebagomele lo mkhuhlane lapha eveni. Litiko solo liyachubeka nekugoma sive kuvikela kwanza kwawo lo mkhuhlane. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginamuzi Mkhonda kumathapha. Aze kuletibuya ngaphandle kuthiwa umngcwabo womthandankosi Philip Olive Mangisi loshiyeke emhlabeni ngalosihlanu evikini eliphelile udaba mhla 17 kulesedulo.
Kusho kwalokhulumela Sigodlo eBuckingham, inkonzo yekukhumbula umfana inkosi Philip Welivele Mangisi itawubanjwa eSonfeni St George's Chapel ngaphambi kwekuthi afihlwe khona mhla til-17 kulesetulo. Umfana inkosi lobaphinza bengumyeni wendlovukazi yakulela live Elizabeth II ushiye emhlabeni ngalesihlanu evikini leliphelile aneminyaka lengama-99 ngemuva kwekugula. Umbiko lokhishwe iFrance 24 uveta ukuthi bamvu labatawuvumeleka kule nkonzo batawuba nge-30 nje kuphela 30 kulandzelwa imigomo yekuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19. Indlovukazi yakulela live Elizabeth II sewumemetele ukuthi isive sitawuzila emalanga lasiphohlongo 8 kungakefiki umngcwabo. Basebukhosini bona batawuzila emaviki lamabili. Lelive litawuba nemzuzu wekukhumbula yena umfana inkosi ngensimbi yesithathu yentsambama ngalo lilanga lemngcwabo. Sikhulumeli sesigodlo eBuckingham sithi nanoma inqubo yalomsebenzi itawuba ngilemfishane kepha kutawuqinisekiswa ukuthi kulandzelwa konke lokuyinqubo yekufihla emachawe yakulela live. Ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19 sive angeke sibe ingcenye yalomsebenzi futhi sicelwa ukuthi singasivakasheli isigodlo iWindsor Castle kuyawukhombisa kulila nekuvelana nalobukhosi njengoba lokhu kungabhebhetela umkhuhlane i-COVID-19. Emave emhlaba sekandlulise kulila kwawo ebukhosini belivele Mangisi ngekuhamba emhlabeni kwemfana inkosi Philip. Lamave afaka ekhathi livele eMelika, iKenya kanye neFrance kubala kulamanye. Edintsabeni Eswatini TV kubika Nelson Nhlanga yembabani kanti titfombe titfolakale ka France 24, DW kanye na VOA. Lutsango lwakaguquka luthi-ke luyakholela ukuthi livele ngawuncoba umkhuhlane i-COVID-19 ingcinje litsango uma lingasukuma liqhamukeke netingoma tekukhutsata emaswati ukuthi alandzele yonke tincabekelwane letibekiwe tekuvikela lo mkhuhlane i-COVID-19. Kanti-ke lokhu likuvetele isikhathi lihlangene emphakathini lapho belikade libukusana khona ukuthi lutsango lungadiphilisa njani ngaphansi kwalesimo lesibhekene nelive. Labo make batiphilisa ngekonga babolekise bakhe emagcebesha tingcibo kanye netithebe kulandzela ukuthi kubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19 eminyakeni lophelile lomsebenzi wabo uthikametekile ngekubuka simo semkhuhlane lesolo sichubeka babone kukuhle ukuthi bahlangane bashiyelane ligwayi nekubuka emaso ekutiphilisa phansi lesimo lelive solo libhekene naso. Sithi-ke sibomake asisukume sigcugcutela neni singahlali sibuke ukuthi sifo sesikhona sibe nalo singakhona ukuthi sikwe sibe nemasi ukuthi singayithola kanjani leyo mali yokuthi siphilise imindeni yethu. Mina nje bengingakhuthata ukuthi asihambeni sojova hlangane la kubuka ukuthi ngabe vele yini lesingakwenza mhlambe ncenye kube lo COVID akafiki ngabe kukhona lesikwendako sesiyabukusala ukuthi singilehlangane yabomake ngabe yini lesingakwenza mhlambe ngele singakuvita kulabantwana lemadladleni. Labo make bakhutsate sive ukuthi asimbambise uhulumende ehlelweni lwakhe lwekulwa nalomkhuhlane ngekuthi siugomele. Baphinze bakhutsata imbokotho ukuthi ayisukume ithole emaswe ekutiphilisa nakhatha lokhu simo semnotho sintengantenga ngenxa yalomkhuhlane. Edintsabeni Eswatini TV ngibonga Simagagula kagucu. Emaphoyisa asesiphofaneni asikade uchubeka nekumcaphela jantshi wesitimela lokulomgwaqo sesiphofaneni lobheka ke St Philips njoba bukhulu ubungoti lobukhona kuyo lo jantshi njoba sivele sinye siye singawuhloniphi ngendlela ekubheka ukuthi siuhloniphe ngayo. Ngemetamo yekunciphisa tingoti letenteka kujantshi wesitimela lo wendlula endzaweni yasesiphofaneni emaphoyisa sekathethe sinyathelo sekuthi akanekise kulomgwaqo. Sikhulumisana nawo wavetile ukuthi sizathu futhi sebanengi bantfu netimotolo letibonakala tisebenzisa lomgwaqo letendlula kulo jantshi wesitimela. Ukuthi sekwaba netimoto letiningi letihamba tisebenzisa lomgwaqo. Diyahlolwa ukuphila nako konke. Kuphinze kube netimoto tekuthola sive nalesive lesiqhamuka le esithobelweni. Inkulu inombolo sesanzile kuba ke nekulesha ngetulu kwelinani. Lokuthi sibe lapha kuba ngilokumonitha nekubuka nekukhuta nekubopha ukuthi ke kuchubeke kuhambe kahle. Kubuye futhi kube nalesiporo lesila naso lesiporo kumonitha ukuthi bashayeli bayalandzela intimbawu letibekwe emgwaqweni ngoba kuye kuvele netingoti. Sive sona sitasisita ngekuthi sisitekela ukuthi letingoti tibangwa yini
nekokuthi batawusitakala kanjani lokhu sekunemaphoyisa embube. Ingoti zibangwa ukuthi sebashayeli vele lo stop singentese makahle kahle. Kepha lokhu sekunala bafana bengozi sesiye vele sime noma siyale noma sewela sitangala. Siye maleti ingoti vele betibangwa ukuthi asimi ngoba stimela phela sona sihlala right off way. Lo jantshisi westimela ukhona kuba khona stimela sikhona asati sambanini emalanga siyabona nje kwengcono siyasathi lokuthi singahamba amalanga lena Stokwathi ngalesikhathi lesi sisadi ude lapho khona ngisho isikhathi lathi sambanini istimela nasibuka before emaphoyisa sengakafiki la ku this road besingasihloniphi le stop sign besibala ukhanze ukuthi sitawuqhamuka lestimela singanaki ngekuthi sesijakile ukuthi ngidawujamba kucala kanze lo munye akasalibhrikeni nalibhambiso bhamba sobuya ngalanga kimi yabo lokho kwento ukuthi sigcine sishayisene so nyalo ngecaution yamaphoyisa ukuthi uyathi uthi nangijika lapha kutaba kunemaphoyisa ngiyalehlisa litubane ngiyakhona kuma Ngekusho kwembiko lokhishwe bakaloliwe ngenyanga yeNdlovulenkhulu bavetile ukuthi Jantshi wasesiphofaneni nguye lobonakala ehamba embili ngelinani letingoti kubo Jantshi betitimela eveni etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa titfombe ngithemba Shabangwe esiphofaneni. Asiphethe ngakubukana dide emidlalo. Umdlalo emkhathini weqembu le-Royal Leopards neMbabane Swallows eKings Sobhuza inhlangano awukachubekike kulandzela ukuthi kutholakala ukuthi iqembu leMbabane Swallows alika diphathi timpepha noma ke amakhadi ekudlala ebadlali balo. Imidlalo ye-MTN Premier League ichubekile ngelisonto. Umdlalo lomkhulu emkhathini weqembu leMbabane Swallows kanye neqembu le-Royal Leopards ugcine ungakachubeki. Ngekusho kwalabo labayati kangcono lendzaba, kuthiwa liqembu leMbabane Swallows belingakaphathi emakhadi ebadlali bayo. Kuthiwa nakufikwa enkundleni yetemidlalo leli qembu likhanze ukuthi likhohlwe emakhadi alabadlali eMbabane. Kanti ke lo mdlalo bekubheke ukuthi udlalelwe eKings Sobhuza Memorial enhlangano. Kanti kuleminye imidlalo eKhilani Stadium, iBlack Swallows ishaye eMhlume Peacemakers ngemagoli lamabili ecanzeni. Enkundleni yePrince of Wales, iGreen Mamba ishaye eTinyosi ngemagoli lamathathu kulamabili. iDenver Sundowns ishaye eMalandi Chiefs ngemagoli lamabili kulinye. Kule midlalo ledlalwa ngemigcibelo, eMbabane Highlanders itfolane etulu neliqembu leManzini Seabirds. Lamaqembu lamabili adlale ngekulingana ecanzeni ngala nangale. Kanti iManzini Wanderers yona ishaye iqembu leMilling Hotspurs ngemagoli lamabili kulinye. Le midlalo lemibili beyidlalelwa eMavuso Sports Center. Kanti enkundleni yakumayaluka iThambothi ishaye iMoneni Pirates ngemagoli lamabili kulenye bese iYoung Buffaloes ishaye iThabankulu Kallis ngemagoli lamathathu ecanzeni. Tindzabeni kusondomlangeni naFabrice Musonera eMbabane. Andethe temidlalo bonke sasibambe lapha ke ndzaba bathe icala talo mhla ekuseni sibathola ukuthi makethe siyabuya siyachubeka nehlelo. Peak time means we are rushing. Don't be in such a rush that you lose your guard. As you do your banking, remember your safety. Familiarize yourself with your banking tools like deposit slips, proof of payment, and ATM. Don't be tricked into accepting fake proof of payments. Scammers also forward fake mobile phone proof of payments. If someone supposedly overpays you and asks for the refund of the overpayment, confirm first that indeed the money is in your account. Let's bank with caution. Save your bank fraud line number now. This message is brought to you by Eswatini Bankers Association and the Royal Eswatini Police Services. Seka uvuseleleke wakheke emoyeni ngomculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethele abahlabeleli abadala nawo lapha sikhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini.
baxoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungidinisa simakathe. Ungaphuthelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. Praise to God be the glory. Ngosi siyaqhubeka ke nalo hlelo lomhla ekseni njengoba ngibikile la ukuthi sitate kanzaba eqhamuka lapha eMinistry of Labour and Social Security kanzi kwathi ngenyanga ya September ngeminyaka wa 2008 ngilapho ke uhulumende alakha khona lelitiko leli portfolio ya Labour le kwathathwa nje indlela betindika kulamanye amatiko ngiyakhumbula nje ukuthi kwathathwa umsebenzi we scholarship lobe uluswe ngeMinistry ya Education walethwa Labour kwayiwa naka public service kwathatha umsebenzi we National Human Resource Planning and Development walethwa ngala bekunelitiko ke lebekuthiwa Enterprise and Employment nakhona wathathwa ingcenye ethide yalethwa ngala wakhona lelitiko le Ministry of Labour and Social Security lemimi ngisebenzi yalo libukile yenza nje the labor market labor force even la Eswatini bongo singethula ke make Dlamini la uthoma khona ke ka labor uluselo nalihlangosi the employment unit ngichaza kahle mos nansi employment unit employment statistics Yeah. national employment statistics uphilile ke phankosi ngiyaphila Magwabane unjani wena yazi impela sonto bekahle hawu Nkosiyami ibe imphethe kahle ba siyajabula kakhulu siyabonga ngosikuthi ube nasinamhla ekseni asingene kule ndzaba yale survey le siyitholele lembiko ukuthi selivele lisukile lithuli senivele nilungisile asingene njalo lokuthi umsebenzi uqala nini nekuthi emaswati tabe ababona ngani labo mhlambe ndabeni bathuma ukusebenzela umsebenzi lo. Ngiyabonga kakhulu Magwabane ngiyabonga nakumlaleli ekhaya empeleni umsebenzi so vele uqalile lokhu ngikhuluma nje nasebavele bale emakhaya basefieldini lapho sebakhona khona ukuthi kulama tifundza dotini lakangwane bakhona eshiselweni bakhona ka hoho bakhona elubonjeni nakamanzini bakhona lo umsebenzi nje oba sengisithi vele so uqalile batawuqhamuka ke batawuqhamuka batabe baphethe lokuyi indawuthi lokubakhomba ukuthi bona babobani ngikuphethe nje lokusithombe lesicishi sifana nenako so banawuphatha mhlawumbe banawuphatha le national ID lengithi sichaza buve zakangwane so batawuphatha silesichaza ngalomsebenzi lesi batabe bakuphethe kusayinwe baphathi baka Labour kunalesithombe salomuntu kuyabe kumchaza ukuthi lo muntu kahle hle uyena uthunywe ukuthi ade wendane phinzela ngemuva kunestembu kukhombisa vele ukuthi ngaphandle ukuthi kunale signature ngala kunalokuthi usayinile umflo omdzala ngala ngemuva ke phinze futhi kunestembu lesishoko ukuthi vele litiko letisebenzi nenhlala kahle limthumile lo tabe achamuka shothi nje ngiyacela kumlaleli ukuthi mabato babuta lemakhaya abeneliqiniso ukuthi kuphethe lokho ngoba ngikona lokushoko lokuthi vele nguye lo lothunyiwe ngetulu ke kwaloku batabe bembethe netikipa Magwabane tikipa labatabe batembethe imibala ingehlukana kungenteka kukhanze silesinye singukhakhi kodwa lokufana nako kutabe kunana inakuzana imbeje yethu lebhaliwe la kuleskipa sethu kuthi nangu lo muntu uthunywe litiko letisebenzi nenhlala kahle utowenda le labor force survey ya 2019-2020 ingabe ke Nkosi yini kumqoka bale labor force survey nje lenisukela ko ningilo litiko njengoba ngiyakhumbula ukuthi aniqali konke imisebenzi efana le 2007 2010 2013 na 2016 nendile kusuke kuyini information enifuna ukuyithola even ngiyabonga Magwabane ngibonge nempumlaleli ekhaya
lokhu lesifuna ukukuthola even siyafuna kwati lokuthi ngabe bantu laba sesigabeni sekusebenza la kuleli vela kaNgwane banganani linani labo bese sesima singalithola lenani labantu lasigabeni sekusebenza bese phindze futhi siyababuka ukuthi ke laba labaphishanekile sithi ngalesilungu baku labor force la kusho silabantu laba bayavukela bayofuna umsebenzi labanye bavukela bayowusebenta bobabili thina sithi ngu labor force kokubili lokho esho sibaphishanekile ngesiswati siyafuna ke kubabona labo bantu bese siphindze siyababuka nanaba lesithi ba out of labor force labantu laba ke bona ke bayavukela labanye ngoba bayavuka baye esikolweni ngoba leminyaka lesisusela kuyo ngiminyaka labanye vele basuke basesetikolweni labanye bayavuka baye esikolweni labanye ke abangaphandle kwalo labor force ngoba bayagula labanye bangaphandle kwa labor force ngoba sebakhulile seba retire labanye bangaphandle ke kwe labor force ngoba ungibaba eMagwabane njena unetindlu takho tekuchashisa uma sifika thina sikubuta sithi babe eMagwabane uke wasebenta yini lisukele leliviki kukhanzakala ukuthi wena uvele nje uthi uthola imali kuphela kodwa umsebenzi namunye loke wawenda lophathelene nekuthi mhlambe umbuti clean letindlu takho lotichashisako noma mhlambe ke wente lokuthide nje kodwa nje imali uyayithola lokusho ukuthi ke labantu laba out of labor force lengawuthi bangaphandle kwalokuphishaneka lesikusho ukuthi ngala akusibo bonke ukuthi mhlawumbe kumbe bahleli nje abatholile utho njengoba labanye batabe phela bapensionelwe kukhona labakuthola bese kuba khona ke vele inkosi yami ke labachwalile mhlawumbe labaphila nekukhubadeka ngawusho njalo kathi ke bonke singifuna ukugcila la njengoba siyamva amayidlamini ngifuna ukugcila nje kuneliphepha amayidlamini la la nga 2012 libhalwa nguSusan Brixova na Robert Fakuze na Thierry Kangoye balibagcila kuma service lamabili 2007 na 2010 but ngasengangena nje na 2013 na 16 kuthiwa in the late 2000s Swaziland's labor markets Swaziland at the time have exhibited the following features nga 2007 na 2010 bathola ukuthi I unemployment rate yafika ku 28.2% nga 2010 bese ku 28.5% manje la ngiyakhona kuthiwa kuyatholakala ukuthi inshaleni ayikho emsebenzini bakhe babute I think it's 2013 yini batholakala ukuthi nibangakho nebantu nje nakangabe kusuke nje na UN wakwenda leyo nga 2011 batholakala ukuthi imakhala bahambele imakhala nga 1334 batholakala ukuthi 7% wawo uthi phelile nje umnyaka angake ngisebenze kanzi sebalungele lokuthi bangaba kule bracket lingayibhidani ukuthi bakhona la emsebenzini masila kithi kusasa isikhathi esithe ukuthi umuntu angasebenza ngaphela na 2 years kulabanye nisinase nititholile kelele yokufuna le in terms of letinhlelo khona inhlelo bese seniyadenda mhlambe nabo zake nisebenzisana nabo to address letinhlelo nibuya nato le fieldini. Ngiyabonga Magwabane ngibonge na kumlaleli empeleni ithine njengoba thina sibutha letibalo letibalo sitibuthela boza kwethu ndoba ngawuthi ngama stakeholders ngoba thina singadibutha letibalo ngicela kuqale ngivume lokuthi lokushoko kuliciniso ukuthi vele kuyenteka umuntu asaqedzile mhlambe esikolweni so uqedzile mbe trainer kuthatha isikhathi lesithe lokuthi vele awuthole lo msebenzi ngoba kunana inkomba yethu nje lesithi not in employment not in education not in employment and not in training vele ukhanze ukuthi labantu labasha banengi lapho kanti ke futhi silive vele thine sinalabantu labasha labanengi ndawuthi lelive lethu ligcwele labasha kakhulu kwengcala abadzala kodwa ke sine sithi singatibutha letibalo bese ke labo zakwethu noma ngidawuthi lama stakeholders ubona ke funa bese bayabuka ngoba ngidawubekisa nje kunelitiko la ka commerce lelanikwa lona ukuthi lona kufanele lithi li create noma lakhe imisebenzi kufuna bese ngabuka ke lokuthi wona abalabantu bakanjena labantu lekuthiwa abasebenzi selita wakha lemisebenzi ke liconzanise nalesimo laba babona ukuthi bangiso sona labantu labangasebenzi kuleso sikhathi lokusho ukuthi akusho nje ukuthi singathikhokha letibalo bese tibadethu thina letibalo singathikhokha sikhokhela ukuthi live noma ke labo lababukele todwa inhlangothi letahlukahlukene bona ke batasebenza njani
ngitawubekisa nje kulokunye siyakhokha nekuthi labakhinya betwa kugula basasebenza ukuthi kunalabangaka labakhinya betekile ngekugula lokusho ukuthi ke bese ke laba lababukelele lo hlangothi lolo ufuna bathi bathathe letibalo bese bona bayowakha imigomo baphinze bakhone nekwenta tincumo leti tawukhona kusita phela lesive lesisebentako noma mhlambe lesingakhona ukusebenta lesikhinya betwa ngileto dinkinga lesetivetwe ngiletibalo tethu. Kaze bongosi ngeminyaka ka2007 bathola aboma eDlamini la ekuthenini bamlabasha nje labanga esibalini sebamlabasha labangasebenzi bamlabasha beba counter 42.3% wabo kanzi ke nasibuka abantu abakusuka nje 25 years kuya 34 bebakha 34%. Ngeke ngabuka lama similarities lana eMadlamini 2007 na 2010 na 2013 na 2016 na 2016 nje ilabor force even nithi beyithi 373,869 lebaqashiwe bebang 288,644 unemployed 85,000 nencenye nje lencane bese sesibuka laba informal sector bang 110,000 baningi ngiyala kutheni nanibuka lama service lenwendako kuyanikhombisa yini ukuthi mhlambe le lokhu boza kwenu sebaku-addressile ngoba kukhona lokho khanza 2007 ikhona nga-2010 niyakukhanza 2013 nikukhanzile 2016 nikukhanzile and ndakukhanza nanamhla. Cha ngiyabonga eMagwabane kuyanteka vele angithi ukhanza ukuthi thine sibukela abantu labasesigabeni sekusebenta njengoba sishido nje mhlawumbe ke ukhanza ukuthi ke asisesikobathe kakhulu shothi leli lungelo lemele ngitawuthi leli gunya lesanikwa lona alisasiniki ukuthi siye lapha kulaba labanye sitowubuka lokuthi ukuthi ngabe nini senisebenzise kangakanani letibalo tethu siyadlo kufanele sithi ibalo disetshenziswe kude kuthi tikwatise mawakha imigomo nekuthi netinqumo lotatithatha utithathe ukuthi usebenzisa dona letibalo ngitawubekisa njena simtibalo tethu mhlambe tiyasho ukuthi bantu labanengi labaphila nekukhubateka abakachashwa manje na ke sesikushido thine lokho ufuna bese laba labane malungelo ekuchasha noma ngidawuthi labane mandate ekuchasha labane ligunya lekuchasha ufuna bese bona sebayabuka ukuthi nje singenda njani lokuthi vele baze nabo labani bangene la kule market bangene nabo lapha ekusebenteni thina siyakuveta nje kube dibalo shothi nje thina kunjalo Magwabane thina siveta sithombe ukuthi lapha sikhona kunasi lesimo la tinhlangothi letiningi ngekuhlukahlukana kwado kufuneka bona bese bayathatha letibalo lesesitishito bese bayalandzelela ukuthi vele senda njani thine kuze ukuthi labantu labangakasebenzi njengoba ushito nje sibe bang 28.2 nini ngale minyaka loyishito 20 years 2007 baba ngi 28.1 nga 2010 nga 2013 kanjalo nga 2016 nje bebang 23%. Lokusho ukuthi uma sibuka thina ngoba thina solo sibuka ngale tibalo tethu sithi kukhona lokwenteka ngoba phana kule labangasebenzi selilizinga labo lehlile. Kepha ngithi angikusho lokuthi kulokunye ukhanza ukuthi tibuka kade ehlile tibalo kansi labantu mhlawumbe uma sibabuka thine babona ngathi vele solo baningi bandla abangachashwa ngalokuthi ukhanza ukuthi naye mhlaba uhlangene eluhlangothini lwetisebenzi lesimbida ngokuthi International Labour Organization naye ukhanza ukuthi unetindlela takhe tekubuka letibalo ngaletibalo 2016 nje babe sebafaka ekhathi ukuthi ngekubuka kwabo basalandzelela emave ngemave babona ukuthi kunebantu la kulamave laba sengasathi hluphi ngekuyofuna umsebenzi abasebenzi kwecala abathi hluphi ngekufuna umsebenzi nangabe lo msebenzi nangabe uyile wawufuna umsebenzi ukhanze ukuthi lomunye akasayi lokho akasawuthathi lo msebenzi ngalesikhathi la uthola ngaso base kuvela inkhomba lesithi ngalesilungu potential potential labor force kanzi ngembili kwaloko le nkhomba lena beyita ufaka ekhathi naba abantu lesithi sebafune umsebenzi badzinyo manje nyalo mase uyibuka le unemployment rate utawukhanza ukuthi ngale uthi kwase kubana leyo nkhomba leyo iyase seyibulala lokuthi kube nebantu lesitawuthi sebafune umsebenzi mhlambe base bayakhathala yebo ishothi ke nyalo so mhlambe kenteka kube lokwehla kwaleli zinga
laleo unemployment rate noma mhlambe kwalabantu abangasebenzi ngileti inkhomba la bese naye emhlaba uhlangene uyatenda ngoba naye wenda lwakhe luphenyo bese uthanga lwenda loluphenyo bese emhlanganweni walaba betelubalo lababukele T70 lawuthi labor statisticians baba nemihlangano njalo emva kweminyaka lesihlanu uthanga uphenya naye ngendlela laphenye ngayo bese uyabuya sohlala laba betibalo baqhamuka mave onke basibukete lokuthi cha lenkhomba lena ayisale iba kanje lenkhomba lena sale niyibala kanje. Mhlawumbe probably ngabe ngikubude nje ekuqaleni lo Mayidlamini ngiyambona 2007 2010 2013 16 nyalo nsibenenda influencer yini lokuthi ngazuthi nishayana ngabo 3333 inkanjani nje baba ngoba lo si kune labor force survey ya 2007 labor force survey 2010 2013 2016 cha babe Magwabane nawe emlaleli empeleni njengoba sathi lokuthi phela letimali kuloku kwenta lubalo kuyabida manje makwenta lubalo kubida nje ukhanza ukuthi inkosi yami isilive asikhona mhlambe lokuthi silwendele edulu mhlambe lokuthi mhlambe silwende mhlambe iminyaka lolandzelako kodwa nyalo live selithi tevele sokufanele lokuthi lelubalo lwendiwe njalo ngeminyaka mane ukuthi sibe sesiphazamiswa ngulolu bhubhane lwa COVID-19 ngoba vele bese sititshelela ukuthi njalo ngeminyaka sitawulwenda lolubalo live selikhokhile ukuthi vele kufanele sisale lwendiwa njalo ngoba lolubalo lolu ukhanza usilokuthi lephute lokuvela lukhinya betata inhlelo letinhlelo letethembele la kulo lolubalo ngitawubekisa nje babe kunana kulo sithi ngema sustainable development goals mana ngathi ngeSiswati singawuthi yini imigomo yentuthuko yebo ke babe kusinemigomo yentuthuko kule migomo yentuthuko ukhanza usiletibalo tiyadzingeka letibalo lesibuya nato lengaphandle into letifike tisite lapha kule migomo ukuthi labantu labachashwe banjani labantu abachashwe basebenza isikhathi singanani labantu labachashiwe laba mhlambe kumbe bahola kangakanani nalokunye manje na ke ukhanze ukuthi lemigomo sina solo mhlambe bona bayawuletha ngeminyaka sina solo sisho dinye letibalo solo la kusi abantu abachashwe bangaka ngoba phela asikaqhubekeli thina embili sabutha ngeminyaka kanti lesithombe mhlambe kahle hle uma bathi ngesingisi on ground seseshintshile kodwa thina solo sisakhomba khashane kungako ke labadzala babe sebabuka ukuthi cha vele asalelwentiwa ngeminyaka maneke sabe sesikhinya bedwa ngilo ngikhotha amave lase ke inkosi yami asisaka khona lokuthi sikwende ngalomnyaka njengoba bese silive sifisile ukuthi singalikwenda ngoba lapha siphinze futhi letibalo leti tiphinze tifake kulona yehlelo lesithi ngema development SDI Eswatini Development Index yes nakhona lo libalo liphinze lusite lunika tibalo nalapho kanti phinze futhi silive ukhanza ukuthi iAfrica iyakhathatheka ngokuthi abantu kuhamba njani migration kune report nje le African migration lento abaka African Union letibalo tethu ngoba nalo migration noma ngidawuthi lokuhamba kwabantu tiyakufaka ekhathi manje ke ukhanze ukuthi ke letibalo thina solo sibatshela leta lesabatshela tona kuqala kanti bona sebakufaka ireport le yeminyaka lomunye lolandzelako ngiko lapho besifike bese sikhinya bedeka khona live nje lase liyabuka ukuthi cha angeke vele sishothi sesitawuqhubeka nyalo sikwende lokungenani ngeminyaka sibe nayo lo labor force kodwa ke sikhinya betwe simo njengoba nje lesikhuluma ngayo nyalo phase 1 wakhona samenda nga 2019 bukufanele sente phase 1 phinze sente phase 2 manje ke ngalokho kwase kuba nale nkhotha amavesi asesingasakhona ukuthi khunya bedevele into letiningi futhi kude longa ngisola lapho Mayidlamini kude lebe kade sikutawuvela la ngifuna usite usichache la Mayidlamini kuthiwa i-labor market yale live is characterized by a substantially gender wage gap women in the formal sector bakha only 30%. Kusho kuthini? I-gender wage gap ngilokuthi ukubuka le ndlela lesibula bahola ngayo
Kuthi njena njengoba wena ungumagwabane ngoba wena wesilisa mhlawumbe khanza ukuthi wena sibakunika kanti sisiyalingana kuloko kusebenza kwethu khanza ukuthi wena sebakunika lenkulu imali mina senginikwa lencane kepha lokuhle uma umlandelela lo gender wage gap uyehla mawungasumbuke njena kulama reports ethu lokusho ukuthi live kunemitamo lemikhulu lelifu kunemfutho lelifakako bantu sebayalinganiswa ngidawusho njalo so lokusho kona lokuthi sisayibuka yona le gender wage gap yayibukeka iyinkulu ngaleminyaka kodwa lokujabulisa ngokuthi masiqhubeka naleminyaka iyehla lokusho ukuthi live kukhulele kwentako kulwa nako lokuthi bathu balingane exactly nemba labo ngosinami ngiyafakaza nje emadlamini la njengoba nasi siyabuka ematiko lasetahulumende ministry yaka justice for instance iholwa ngimake asungena high court noma kule legal system yelive takhanza kunemajaji abakhona bomake nakhona baningi madam speaker ingathi ke madam president parliament nakhona ngimathini nje inhlangothi la sokhanza khona ukuthi bomake lembala badala inzima lenkulu nakhona kuthuthukisa lona live si again madla mina ngizabiswa ngokuthi ungumake nawe lohola lehlangothi leli sethemba ukuthi iyagcina iboza kweni bayi address lenzabe ukuthi solo bomake 11 ngibona ukhanza sibaba affected kakhulu ngenza bayayo iunemployment diningi izathu leti kangela lapha nje ngifuna kungena kuthenini njoba nangu lo covid-19 niyambona in your experience don't you think lesithombe lentawo buya naso le lapha ekhaya groundini kungenteka singabi ngilesi sile kakhulu ngenzaba wensolo nje lapha etiko kuba nemaswadle beni atfola uhulumende wasitanga kusalahlekelwe imisebenzi ngibambiswe emsebenzini ngiyasibuka ke nyalo lesithombe leniyawusifuna ngenteka kungabe isithombe lesihle kunjalo magwabane kunjalo lokuthi sicabanga ngoba amine njengembali ngeke ngisho ngeke sibe ngoba kufuneka ukuthi ngimase kubuye letibalo sengiphathisa kuyinto lephatheka kodwa ke vele uyabuka lokuthi njenganyalo njena dinengtinkapane lokhanze ukuthi tibe sebantu sethi betitavala ngalo ukuthi kunalo ngothamave usedineng labanye bekwenza sikusebenta kwabo akukabi ngilokusebenza lokwetayelekile ukhanze ukuthi sebayasebenta liviki lelinye liviki mhlamba abasebenze lokusho ukuthi ke nale mkhicito nawo sotawunciso bese uyancipha sasathi ke ukuthi mase sibuya lena efieldini ukuthi sitawufike sikhanzeni le lapho vele kunalabantu khona ngoba vele lonyaka ke lo labor force wethu le survey yethu noma lo lucwaningo lwethu lolu lufaka ekhathi yena lo covid-19 kusho ukuthi kunetinkhomba lesitati khokha mase sibuya le ngaphandle ukuthi kulokufika kwalo covid-19 kubathika bete kangakanani basebenzi ekusebenteni kwabo umkhicito uthika beteke kangakanani nekugula ngoba naloku kugula phela ukhanza ukuthi nangabe sesigula nje vele umkhicito uyehla sekukodwa lokuthi sitawuthi asisebende ngemashift kukodwa la kuthi labanye bethu sebafile sekukodwa ke ukuthi kuletinye mhlambe tinhlango sethingenisa umnotho vele kugcine mhlambe sekuvalwa ngokuthi bese kude le mali imarket ngidawusho njalo ikakhulu nje khona simangabe siyathengisa kodwa ke kukhona mhlambe siyethemba simasiya le ngaphandle kukhona lesicabanga ukuthi kukhona lokusha lokwakhekile ngidawubekisa nje njengokwakhiwa njenge sanitizer nje mina isanitizer bengayadi kakhulu ngikhulume liqiniso kodwa nyalo isanitizer uyibona yonke indzawo lokusho ukuthi laba abayikhicita kobona bayitholile imarket kuliqiniso kulabanengi mhlambe kwehlile kodwa kukhona lokusha lokutabe sekuqhamuka lestakukhanza emase sifika le ngaphandle lapho siya khona ngoba sitawutshelwa ngabo la masetibuyile letibalo ukuthi vele kuhambe njani kodwa nje siyabuka sivele njengale nkothamave vele sikhinyabetekile nanathi wonke umuntu uyabona ukuthi noma ubuka nje ngemehlo ungasabuki ngengqondo yekubala vele ukuthi kukhona lapho live likhinya akusilo leli lodwana ngemave onke kungako mhlaba uhlangene ehlangothini lwakhe lokubala ayilo vele bakhuthatha kakhulu ukuthi lwendiwe lolu balo lolu ngoba bafuna kubuka lokukhinyabeteka lokuthi ngabe kube ngakanani kulamave ngifuna ke ungisidela makedla mina lembukele kuthenini nani nendlela le tibalo tene niphinze nisibuke nale tifunza ngetifunza ngifuna lokuthiwa kusinani nje ngalo 2016 employment rate kahoho
bekagijima embilo nga 79%. Bolibombo bebale phansi naboshiselweni. Unemployment rate ya hoho be 20.2%. Ngifuna ukusolela ukuthi lapho nibuka ukuthi ngisebenzela kahoho noma ngilothi mina ngokutelela kahoho. Ngifuna ukusolela ukuthi nifika njalo ukuthi lesifundza lesi hoho nje usembili ngeemployment rate. Ngabe is because into letiningi vele tila kahoho yini noma nifika njani la? Ngiyabonga Magwabane. Empeleni lapho angithi siyaye siqale lekuqaleni ngisemsi ngishido ngathi sina naba abantu lesithi basesigabeni sekusebenta lesibatholile khona le kulendzawo lapho sikhona khona ngoba wena ansi nje wona lokhu ulaka hoho vele ulaka hoho usebenzela la yes manje na ke sibuke abantu abasesigabeni sekusebenta la ngiyabekisa la khona la ka hoho sesiyabuka ke ukuthi ke imarket ingabe ibamunya kangakanani ibathatha kangakanani labantu abasesigabeni sekusebenta la ka hoho uma sithi labantu baka hoho sho sibona bachasheka kakhulu mhlambe bona ngidawuthi lizinga mhlambe kumbe ba imisebenzi leyakhekile minengana ngidawusho njalo kusuke sibuke lesidlo ndzawo vele lena yakaho buke lendzawo yaka hayi ukuthi sibuka abantu abatalwa la kule ndzawo yakaho ngifuna lo mehluko khona lo mehluko la mina kahle kahle ngaseshiseleni manje ngisebenzela la kaho okay sikukhanza kuphi uthini masifika kaho sikhanza uhleli kaho nako lesibuka bongo sing 3 minutes before 7 siyabonga kakhulu manje lekugcina nje sengaba khongosela emaswatini ukuthi nayifika i-team yakho njengoba bovete banikedwe leliqiniso ukuze ndathola sithombele seliqiniso nani nilidiko. Ngibonga kakhulu Magwabane. Ngiyacela kusicelo selitiko empeleni ukuthi mabefika le emakhaya banjelo naletinja bangasasadelwa ngaletinja Nkosi yami. Nangabe kunetinja kulendzawo niyabasita ukuthi nibabambe letinja nangabe niyati nine ukuthi mwawuwela lapha uhamba ngakuphi niyabasita nje kuze kusibato khona phela kufika kulomuti labaqonze kuyofika kuwo nalokuthi ke sive Nkosi yami emaswati abanike liqiniso lonke neliqiniso lodwa siyathi ukuthi la kuleti inkhomba tethu sihle sibuta nemiholo. Manje imiholo ke bantu abathanzi ukukhuluma ngayo. Siyakoja siyacela lokuthi basinike lapho sesibute khona. Lokunye lesithabethembisa kona sithi lo mholo njengawe nje ngiyabekisa babe Magwabane ulaka TV. Angibekise ukuthi bo statistician la ka TV. Nami ngi statistician lena nalomunye statistician en Shiselweni forestry. Siyabe sathi sesibuka lokuthi on average shothi mhlambe cishe kuba labantu labakulesi igaba lesinjena semisebenzi ngidawubekisa nje sisiyayibuke ile occupation sibuka abantu labasebenzako ngekuthi bo manager labo manager masibabuka laba asibuki manager wase Central Bank asibuki futhi manager wase SEC emagesini asibuki manager kumbe wase Shiselweni forestry siyabe sesithatha siyakulink cishe siyabahlanganisa bese sithi sebabonke nemhlambe cishe leli zinga labo lekuhola lingaka on average sibuka nebantu labasha ukuthi abantu labasha on average ngoba plus yafuna vele ukuthi abantu labasha sathi ukuthi nabo bahamba njani ngalapha ngase kuholeni ndawusho njalo sesiyabona ukuthi abantu labasha cishe bangaka bahola lokucishe kangaka bona sesiyabuka mhlawumbe sithi la skilled workers bantu labanelwati kulomsebenzi labayendako nakhona siyakubuka siyacela nje lokuthi basayibuka yale mibuto le siyathi lokuthi vele akusimalula lokuthi abantu bayikhokhe lamaqiniso onke kepha siyabacela lokuthi bakhulume liqiniso nekuthi ke makufika lemakhaya sibuta nalokuthi ukhanze sesifike kuwe wena nguwe babe walelidladla noma ke make walelidladla esimpita ngokuthi ngihead of the household shothi ngena lo ubukele lelidladla leli ukhanza ukuthi sister ubuti imibuto lephathelene nekuthi labantu lophila nabo la kuleli khaya ngale ukuthi sokwaba nana ichaza buve singakujabulela ukuthi bantu angabi solaqombelela nje babe ngoba ukhanza singesikazivelele nale minyaka labantu bakhe yamehlula uyakhohlwa lokusebantwana mhlambe bani watalwa nini ubuthathele ukuthi ichaza buve kwakho nje kubeke la dude nawe khona batosi mababuta laba ukuthi kenje sibonisa uneminyaka lemngakho uyakhona kusho ngoba lapho kuyasisita nekuthi plus khona lokubona ukuthi laba sesigabeni sekusebenta bangakanani Lobule kunye utakhanza sivele sesiyacela la kuwe wena mholi walelidladla ukuthi sicela vele ukukhuluma naye siboniso ngoba vele wena ngeke usayikhona leminye yale mibuzo ngathi ngiloko nje siyacela manje basibambise lapho babaphendule liqiniso lelingilona lona babatshele njena nekuthi bayanyabe bayahola nangabe futhi kunalo
phila nekukhubateka bangabafihli ngoba sifuna kwathi kona lokuthi bona labaphila nekukhubateka la kanti sebasesigabeni sekusebenza bangakhi bendani ngoba labanye ukhansi baphila nekukhubateka nje ngosami khona imisebenzi yedandla laba indawo vele bayadisebenzela sicela bangafihli umuntu bonke nje labantu bakhone lokuthi basibabone sitokhona kubabuta nangabe kumbe kubita usisibute yena loyo lokufanele simbude kube kungabi khona lokuthi bese siyafihlana siyacela nje lokho kakhulu sithemba amadlamini semaswati atanibambisa siyabonga kakhulu ukuthi ube nasi namhle kuseni Nkosi utasikhanyisela kule dindzaba lethu sinifisela kusebenzela kuhle nisenda ona lo msebenzi lo Bokosibe sinama ke Dlamini la sithemba ukuthi emaswati nakufika lona libandla la kaLebha ataba bambisa indzaba yalabakhubatekile sibangafihleki njengoba uhulumende wenda tonke etaba kuthene nedata yabo ibe kahle bathakhwana ukuthi nanaye akube khona la kababambisa ngako kanti ke indzaba lenkulu level nebafu labasha labaningi kakhulu solo ke yakhulunywa indzaba namhla phela neyakhuluma ukuthi ngaphandle kwesikwentiwe investment lekahle kule youth lesinayo kungenteka singayitholi lenzuzo lekhona le demographic dividend kule level Eswatini bonke ukuthi 2 minutes after 7 sibathwethe market sithatha abathe sibida lo mhlekise ahamba abe malusi uthenga ngalinye lingi250 ngothenga ngalinye okay so avela athenge wona maybe abe ngi5 hawo ebaba wakhe lama dispose la ngi5 atangibekaphi mina ngoba kulukhuni lokumondlela umntwana lekhashane la ungaboni khona lo nisibopha ngawo thina uyangivumela mosikosi ngimthathe ngingakakhiphi lemvini kuqhumana kwethu akuseyuphela ngoba kunemntwana la mkhathisini cha sekwaphela ngalelanga athathwa sekwaphela akasesiye makwemntanami into kalichilo kwalokuthi nje kube nemntwana lotalwa ukuthi umfati lo wenzile siswata sikuvumi lo mina nginika wena imali yemntwana wena wondla abantu ababosisi wakho ngoba kusone inhlitiyo lenhle bamfana banenhlitiyo lenhle futhi bona bamfana bangaphana lo libisi ngifuna akeke uzuba nifuna kuyawushada nje batali bethu bayadi noma ngangimdzala sengumtshalo kamina umtshalo ungana siyavuma siyavuma kwe umdali siyavuma eveni siyavuma kubatali bethu siyavuma nakubo bantwana ukuthi sibatele kulokunye ngekujabula kwethu kulokunye ngaloliphutha sathi nasisibatele sasishaya khona siyababalekela mbukeli alungakugeji lo hlelo ngoba luyashisa luyatheleka masinyane Mbukela nguvusele ngikwamukele emzabeni desibili njalo mhla eksene ehlelweni Kusile breakfast show nasanza kuzivulela ulela umsakazo weThithombe Eswatini TV sisehlelweni Kusile breakfast show lomhla ngemvulo eksene bito lami ngi-LinkedIn kule Richard Phungwayo libandla lokhetho neminqele uthi ke uyathokozisa kubona ukuthi sive siyayifunza imithetho lengamele lokhetho eveni uthi ke lokhu kuvakala ngembuto leqhamuka kuso sive nebasachubeka nekufundisa sona sive ngenzaba yalo lokhetho kanti ke kulempela sonto lelibandla livakashelene enkundla yakalamgabhi kuyachubeka nekufundisa sive ngelokhetho njengoba lenkundla lena ingiletinye inkundla lekubheka ukuthi kubanjwe lokhetho lekuvala tikhala Ngelisonto libandla lelukhetho nemincele Elections and Boundaries Commission belisegushede ngaphansi kwenkundla yakalamgabhi lapho beliyofundzisa khona sive ngelukhetho. Inkundla yakalamgabhi kufanele iye elukhethweni ivotele lotawuvala sikhala selilunga lephalamende leselashiya emhlabeni. Umphathi we-EBC Richard Phungwayo uthi batfola ukuthi bantfu sebayadinika sikhathi bafunze imithetho yelive lephatselene nelukhetho. Phungwayo uthi lokhu kubanika dolocina ukuthi bantfu batawukhetha ngendlela lefanele. Sikuchakasela kakhulu nje bayebuta imibuto. Umuntu ke lobuta imibuto uyabona ukuthi bekalalele kahle ufuna kuvisisa ngcono athi ngcono. Bantu labadzala bebehlale nje beda nabo balalela
nebantu lenhlale khona la siyamangala ukuthi sebafunza ngisho lemithetho lesiyisebenzisako kuyasikhuthaza kakhulu nathi sibandla because abantu seyipolitiki yethu iyakhula imiphakathi ngilala kufanele kukhule khona ipolitiki vele kude le indlela sitawukhuluma khona ngaphandle kwala mphakathini. Induna semphakathi wasendzabeni Mablom Mabuza ithi sebafunzile ukuthi lukhetho alusilo umchudzelwano wetigodi kodwa kuthola umuntu lotawumelela kahle sive. Nivele kumgcoka lokuthi labantu bevisise lokuthi akukhethwa bungani akukhethwa buhlobo kukhethwa umuntu ngoba lomnye umuntu ukhuthele lapha ekukhulumeni kodwa ukusebenteni abe weak angakwadi ukusebenza. Manje ke lomnye umuntu akwathi ukusebenza angakwadi ukukhuluma behlukene labantu. Manje kufanele ukuthi kubukisiswe impela ukuthi umuntu lotawulwanyana lotasisitha thina aqhubeke intuthuko lapha kulesigodi ngekuyawusikhulumela kuhulumende ukuthi sifunani la ngumuntu lonjani. Ngemuva kokufundziswa kwesive ngelukhetho sekutawulandzela kuncoma lokutawendeka emiphakathini bese kuta lukhetho loluncane lolutawulandzelwa lukhetho lolukhulu. Tindzabeni Eswatini TV kubuya Themkosi Mavimbela eBushede kalamkapi. Kazeke mgcibelo libandla lelukhetho nemingcele livakasheleke nesifundza saseshiselweni emphakathini wakalomfa kuyaqhubeka nekufundisa sive ngalolu khetho. Kulandzela kutsi indvuna yenkhundla yasemathanjeni South esifundzeni saseshiselweni sishiye emhlabeni eminyakeni lophelile. Komishana welibandla lemingcele netindzaba telukhetfo Sipho Tembe utsi kuyajabulisa kubona sive ngephansi kwalenkhundla siwuthakasela lomsebenzi wekufundza ngelukhetfo. Tembe utsi indlela lesive lesibuta ngakhona imibuto kuyinkhomba kutsi nangembala lomsebenzi umcokwa. Sisemsebentini ke ukuthi sifundzise sive ngale tindzaba telukhetfo la kulomphakathi balahlekelwa ithungo lebelukathe luyindvuna lebekathe indvuna yenkundla lebekhethiwe nga-2018. So ke siyakhola lokho ukuthi kuletifundo lese siyavusetela ngoba bantu labe bakhona nga-2018 laba labatokhetha sekubakhumbuta nje. Kuyathokodisa kubona lenani futhi bantu uyabona lokho ukuthi banemdlandla lomkhulu lokho ukuthi bawuqhubele umsebenzi walelifa. Sikhulumisene nendvuna yemcuba yemphakathi wakudina abanye Aaron Matsebula letsite kuhamba emhlabeni kwendvuna yenkhundla kuyiphatamsile intfuthuko kulenkhundla njengoba indvuna beyiwukhuthalela njalo umsebenzi wayo. Siyabonga kakhulu babe khona sheshe babusele ngalenkundla noma ngabe akhuthele wona ngakhethi ebesanda wonke umuntu alalelana akhuthele abesigaba somuntu angahlukanisi. Ngebubandi besive senkhundla yasemathanjeni belibandla lemingcele netindzaba telukhetfo bakhiphe emabandla lamabili kuyawufundzisa lesive. Linye libandla belisekwaluseni umphakathi kanti leli linye belikudina abanye umphakathi. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sikudina abanye umphakathi. Belihlangothi ke lwesimo selitulo bathi bakhathazeka kakhulu ngekukhishwa kwema-catalytic converters etimotweni lesekwanzileke kulamalanga ngoba lokhu kungabangela ukuthi kuphume intuthu letinebuthi etimotweni lekuyingoti ke emvelweni nakusosive. Kulamalanga sekwanza ukuthengiswa kwema-catalytic converter lekuyimpushana noma ke kube tinsinjana kuletinye timoto lokutholakala kuma-exhaust pipes lokwakhelwe kubamba tintuthu letinebuthi tsite letikhishwa ngito timoto ukuthi tingaphumi ngelinani lelisetulu futhi ke tingaphumi tinjalo njengoba kuphuma kwato tinjalo leto tintuthu tibanga ingoti emvelweni phindze kube nemthelela lomubi nekutesimo selitulu. Lokhu ke labakukhiphako bayakuthengisa kaningi banenkolelo yokuthi imoto ihamba ngelitubane lelisetulu ingakhishwa kulokuningi. Umcondzisi welihlangothi lwesimo selitulu Dudu Nhlengethwa uyachaza bongoti lobungabangwa ukukhishwa kwama-catalytic converters eluhlangothini lwetesimo selitulu. Lemithelela lekhona emvelweni ifaka ekhathegori ukuthi nase kutiphumile leto tinfuthu njengaloku i-transport info lecishe ikey entfuthukweni
teyangekwanza letimoto kushintsha le balance yale atmosphere yethu ukuthi ku-atmosphere yethu kufuna kube nani lokungakanani. Sekukhulisa ke emathuba ukuthi timvula tekufuna tina ti-interactor nalawo ma-emissions laka-suspended lamoyeni, sithole bo-acid rain lokhanza ukuthi basigugisela ne-infrastructure yethu lesinayo. And then some of lama gases ukhanza ukuthi aqhubeka bese akha naleto tinfuthu letifaka nesandla kuguqukeni kwesimo selitulu. Kanti akugcini lapho njengaloku le traffic yethu iya ngekuba yiningi and kuletinye tindzawo sitikhanza sesilandzelana nje dvudane kunale timoto setide ema-catalytic converters. Kusho ukuthi loko lama-catalytic converters lakafakelwa ukuthi akubambe including bosalva nje kule timoto letisebenzisa bo-diesel. Sekuvele kuphuma kungena nje emoyeni directly, nakuphuma kungena emoyeni directly in addition to lemvelo kuphindze kunebungoti ebantwini. Nemoto-ke kulokunye ibese iduma ngendlela lengakajwayeleki, kanike letinye tibese tidla na petrol noma diesel ngelinani lelisetulu. Etindzabeni ngengiyani Msibi eMbabane. Sivele sitawuzuza ke emsebentini wemanje lesewuphelile ezulwini sithi sitawubambisana kakhulu nelikomiti lelibuke wona lo msebenzi njengoba naso lesive siyathemba ukuthi sitawukhona kuqala emabhizinisi lekufaka ikhathi tekulima kanti ke lesive sibe sikhathe vele sinebulukhuni bekufinyelela emandini lahlandekile. Umsebenzi wekufakwa kwemandi lobite imali lengangetigidzi letisihlanu nengcenye enkundleni yakalobamba endzaweni yasecasini sewufike emaphethelweni. Lo msebenzi walokufakwa kwalamandi wakhiwe ngesikhwama sekuthuthukisa tinkhundla i-Regional Development Fund. Sive sasecasini sitfokote kakhulu ngalokufakelwa lamandi, sasho ukuthi timphilo taso ngeke tisafana. Njobe manje ke sesibasitholele sicela isitawuqembe isitawu yakubo siphinde sikhulume nabo sicela ke silwe sokukume kanje sikwathi kulima tingathe lamakhaya sikade kwenta kuthi nokuthi but asitshela ke bona ukuthi wo njengoba nifuna kulima tingathe yendani ukuthi nekuthi noma ngenxa bathi bofakana emathenga kutoseveke emanti into njalo. Bonga kakhulu enkundleni ukuthi inkundla eside sive lapha ezulwini ukuthi sibe nemandi kuze sinasidle imandi lahlobile. Emandi nje lapha besinenkinga ukuthi sesigcina sesitheka kubomakhelwane sekunjani ukuthi kude emandi lamakhaya. Indvuna yenkhundla yakalobamba Bhekisisa Bhembe iyachaza ngalomsebenzi. Phakathi wetawubenefita lapha kuleya project ngumphakathi wasezulwini. Imithi lenganga 3000 nemithi lekhona letama beneficiaries. Inetigcuma leting7 lokusho ukuthi donke letigcuma lamanda atawufika kito ngaphandle kwesigcuma sakasomjalozi. Kungachaza nje ukuthi phambilini lamandi abe inkinga ngekuthi abe ngemandla angcolile, ngemandla angafika etindzaweni tonke vele bekunesidingo lesikhulu salamandi. Nyaloko lesikwendile sendelo ukuthi le project kube afane lamandi nalana akawota. Kusho ukuthi kube ne reservoir qala catchment le yakhiwe kwabuya kule ma reservoir lamathanga ukuthi aklineke lamandi. Then aklineke bese ayethangeni lelikhulu enilibonile lensimbi. Lelo ke bese ayaphuma esiveni. Then ngaleso sikhathi lesive sithathe siyawathola ahlandekile kude lo batawaswela ngaphandle kwebantu labakhetha khamule takhe ngenhla kwalamathanga wona ngoba sayangendazi but sinkundla we are doing something ukuthi bangasaleli ngaphandle nawo bawathole lamandi. Indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla Peter Bhembe nayibeka inkulumo yayo mayelana nelanga lemandi yaveta ukuthi emandi lahlobile sekafinyelele kubantfu labangetulu kwa 80%. Lokhu ke khambisana nemigomo yentfutfuko lekhonsako yakamhlaba wesithupha lokhuthatha emave ukuthi yaqinisekise ukuthi bantfu batfola emandi lahlandekile futhi nalaphephile. Etindzabeni kubika Sondomlangeni na Fabrice Musonera kalobamba. Litiko letempilo liyachubeka nekhutsata ke emaswati ngebumgcoka bekuthatha umjovo weOxford AstraZeneca. Nompumelelo Mabuza lofundisa ke ngetempilo kulelitiko usike bafundisa tinhlangothi letehlukene kufaka ikhathi tinduna tetinkundla kanye nemakomiti etempilo etifundzeni. Mabuza kubethelwe ngesikhathi ke banemhlangano netinhlangothi letahlukene letibuya ke esifundzeni sakamanzini lobo ubanjelwe eSibayeni Logic Matsapa. Emavikini lambalwa lengcile litiko letempilo licale umkhankaso wegoma sive lisingotini lenkhulu yekutfola umkhuhlane i-COVID-19 ngemjovo i-AstraZeneca.
Nomphumelelo Mabuza lofundzisa ngetempilo kuleli tiko uthi kute lolu hlelo lihambe kahle kumgcoka ukuthi sivele setindzaweni letisemakhaya sifundiswe kabanti ngalomjovo. Litiko belihlangene netinhlangothi letahlukene hotela Esibayeni Lodge kufundzisa ngebumgcoka balomjovo. Kumcoka ke ukuthi sihlangane nabo sitobethulela nabo ngalomjovo ukuthi usebenta kanjani, uyini, yini imthelela lebakhona emva kwekujova leyo lebhekekile. Mase kuvela lokungabhekeki kona kuyini kufanele besebenta kanjani. Nako ke ukuthi sibuka inzima labayidlalako emangweni kokuthi kungalisita litiko kokuthi babe nato timphendvulo ngoba lo mjovo uyingcayizivele into lengase ibe khona. Kunyenti labakubutako bantfu sicabanga ukuthi bona mase baphethe i-information leliciniso lebuya etiko kutawuhamba inzima lenze kukhutsata bantfu ukuthi bawuthathe lo mjovo bawuvume. Arnold Dlamini mabhalane wesifundza sakaManzini uthi sediningi tinhlangothi letifundzisiwe ngebumcoka bekugoma ngalomjovo kulesifundza. Kuleli viki sisifundza sakaManzini sinabo litiko letempilo. Sikhonile kwekuthi kuthandi sifundzise health motivators noma abagqugquteli abaqhamuka khona emimangweni itolo. Sihlangane nabo babe bantu abenkosi bobabe boshifu kanye netindvuna sabuye sabanabo bafundisi. Indvuna yelitiko letempilo Lizinkosi ivete ukuthi sebangetulu kwa 27,000 bantfu lesebagomele lo mkhuhlane lapha eveni. Litiko solo liyachubeka nekugoma sive kuvikela kwanza kwawo lo mkhuhlane. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda kumathapha. Kulothiya ngaphandle komngcwabo wemthandankosi welivele mangisi Prince Philip ubheka ukuthi ubanjwe mhla 17 kulesedulo. Kusho kwalokhulumela sigodlo iBuckingham inkonzo yekukhumbula umfanenkosi Philip welivele mangisi itawubanjwa eSonfeni St George's Chapel ngaphambi kwekuthi afihlwe khona mhla 17 kulesedulo. Umfanenkosi lobaphinza bengumyeni wendlovukazi yakulela live Elizabeth II ushiye emhlabeni ngalesihlanu evikini leliphelile aneminyaka lengama-99 ngemuva kwekugula. Umbiko lokhishwe iFrance 24 uveta ukuthi bantfu labatawuvumeleka kule nkonzo batawuba nge-30 nje kuphela 30 kulandzelwa imigomo yekuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19. Indlovukazi yakulela live Elizabeth II sewumemetele ukuthi isive sitawuzila emalanga lasiphohlongo 8 kungakefiki umngcwabo. Basebukhosini bona batawuzila emaviki lamabili. Lelive litawuba nemzuzu wekukhumbula yena umfanenkosi ngensimbi yesithathu yentsambama ngalo langa lemngcwabo. Sikhulumeli sesigodlo iBuckingham City nanoma inqubo yalomsebenzi itawuba ngilemfishane kepha kutawuqinisekiswa ukuthi kulandzelwa konke lokuyinqubo yekufihla emachawe yakulela live. Ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19 sive angeke sibe ingcenye yalomsebenzi futhi sicelwa ukuthi singasivakasheli isigodlo iWindsor Castle kuyawukhombisa kulila nekuvelana nalobukhosi njengoba lokhu kungabhebhetela umkhuhlane i-COVID-19. Emaveki emhlaba sekandlulise kulila kwawo ebukhosini belivele mangisi ngekuhamba emhlabeni kwemfanenkosi Philip. Lamave afaka ekhathi livele eMelika, iKenya kanye neFrance kubala kulamanye. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla yembabane kanti titfombe titfolakale ka France 24, DW kanye na VOA. Lutsango lwakaguquka luthi-ke luyakholelwa ukuthi uma lutsango lingasukuma eveni livele nganqobaka umkhuhlane we-COVID-19. Lutsango luthi lutsango lunensayeke ukuthi licambe tingoma tekufundisa emaswati ngokutivikela kuwo lo mkhuhlane. Likuvetele ngesikhathi lihlangene emphakathi kutawubonisana ukuthi bangaphila njani kulesimo lesibhekene nelive. Labo make batiphilisa ngekonga babolekise bakhe emagcebesha tingcibo kanye netithebe kulandzela ukuthi kubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19 eminyakeni lophelile lomsebenzi wabo uthikametekile ngekubuka simo semkhuhlane lesolo sichubeka babone kukuhle ukuthi bahlangane bashiyelane ligwayi nekubuka emaso ekutiphilisa phansi lesimo lelive solo libhekene naso. Sithi-ke sibomake asisukume sicucutela neni singahlali sibuke ukuthi sifo sesikhona sibe nalo singakhona ukuthi sikwe sibe nemasu ukuthi singayithola kanjani leyo mali yokuthi siphilise imindeni yethu. Mina nje bengingakhuthaza ukuthi
Asihambeni sojova. Sihlangane la kubuka ukuthi ngabe vele yini lesingakwenza mhlambe ncenye kube lo COVID akafiki ngabe kukhona lesikwendako sesiyabukusala ukuthi singilehlangane yabomake ngabe yini lesingakwenza mhlambe ncenye lesingakuvita kulabantwana lemadladleni. Labo make bakhuthathe sive ukuthi asimbambise uhulumende ehlelweni lwakhe lwekulwa nalomkhuhlane ngekuthi siugomele. Baphindze bakhuthatha imbokotho ukuthi ayisukume ithole emaswe ukudiphilisa nakhatha lokhu simo semnotho sintengantenga ngenxa yalomkhuhlane. Etindzabeni teSwatini TV ngibonga Simagagula kaGucu. Emaphoyisa embube station yesiphofaneni athi ke bukhulu umgodlo obukhona kulojantshi wesitimela lo suka ke esiphofaneni ubheke ke eBlowheni nelibheka esithobelweni nakubo St Philips. Lamaphoyisa kuvetele ngesikhathi ke aqhubeka nekuhlola imotolo letisebenzisa lomgwaqo ukuthi tiyawulandzela yini umthetho. Ngemetamo yekunciphisa tingoti letenteka kujantshi wesitimela lo endlula endzaweni yasesiphofaneni, emaphoyisa sekathethe sinyathelo sekuthi akanekise kulomgwaqo. Sikhulumisana nawo wavetile ukuthi sizathu futhi sebanengi bantfu netimotolo letibonakala tisebenzisa lomgwaqo letendlula kulojantshi wesitimela. Ukuthi sekwaba netimoto letinengi letihamba tisebenzisa lomgwaqo. Iyahlolwa ke kuphila nawo konke. Kuphindze kube netimoto tekuthola sive, nale sive lesiqhamuka le esithobelweni. Inkulu inombolo sisanzile kuba ke nekulesha ngetulu kwelinani. Lokuthi sibe lapha kuba ngilokumonitor nekubuka nekukhuta nekubopha ukuthi ke kuqhubeke kuhambe kahle. Kubuye futhi kube nalesiporo lesila naso ke lesiporo kumonitor ukuthi bashayeli bayalandzela intimbawu letibekwe emgwaqweni ngoba kuye kuvele netingoti. Sive sona sitasita ngekuthi sisitekela ukuthi letingoti tibangwa yini nekokuthi batawusitakala kanjani loku sekunemaphoyisa embube. Ingoti tibangwa ukuthi sebashayeli vele lo stop singentese makahle kahle. Kepha lokhu sekunala bafana bengozi sesiye vele sime noma siyale noma sewela sitanga la. Siye maletingoti vele betibangwa ukuthi asimi ngoba sitimela phela sona sihlala right of way. Lo jantshi wesitimela ukhona kuba khona isitimela sikhona asati sambanini emalanga siyabo nje kwengcono siyasathi lokuthi singahamba emalanga langa leli. Stokwathi ngalesikhathi lesi sisadi ude lapho khona ngisho isikhathi lathi sambanini isitimela. Nasibuka before emaphoyisa sengakafiki la kule ku this road besingasihloniphi le stop sign besibala ukhanze ukuthi sitawuchamuka lesitimela singanaki ngekuthi sesijakile ukuthi ngidawu jumpa kucala khanze lo munye akasalibhrikeni nalibhambi sobhamba sobuya ngalanga kimi yabo lokho kwento ukuthi sigcine sishayisene. So nyalo ngecaution yemaphoyisa ukuthi uyathi uthi nangijika lapha kutaba kunemaphoyisa ngiyalehlisa litubane ngiyakhona kuma. Ngekusho kwembiko lokhishwe bakaloliwe ngenyanga yeNdlovulenkhulu bavetile ukuthi jantshi wasesiphofaneni nguye lobonakala ehamba embili ngelinani letingoti kubo jantshi betitimela eveni. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa titfombe ngithemba Shabangu esiphofaneni. Asithephethe bonke singekubuka nathi temidlalo. Umdlalo emkhathini weqembu leRoyal Leopard nembabane Swallows akwaqhubeki. Kulazela ukuthi iqembu lembabane Swallows lingawaphathiki emakhadi abadlali ukuthi bangakhona kudlala lo mdlalo. Imidlalo ye-MTN Premier League iqhubekile ngelisonto. Umdlalo lomkhulu emkhathini weqembu lembabane Swallows kanye neqembu leRoyal Leopards ugcine ungakaqhubeki. Ngekusho kwalabo labayati kangcono lendzaba kuthiwa liqembu lembabane Swallows belingakaphathi emakhadi ebadlali bayo. Kuthiwa nakufikwa enkundleni yetemidlalo leli qembu likhanze ukuthi likhohlwe emakhadi alabadlali embabane. Kanti ke lo mdlalo bekubheke ukuthi udlalelwe eKing Sobhuza Memorial enhlangano. Kanti kuleminye imidlalo eKhilani Stadium, iBlack Swallows ishaye emhlume Peacemakers ngemagoli lamabili ecanzeni. Enkundleni yePrince of Wales, iGreen Mamba ishaye iTinyosi ngemagoli lamathathu kulamabili. iDenver Sundowns ishaye iMalandi Chiefs ngemagoli lamabili kulinye. Kule midlalo ledlalwe ngemigcibelo, imbabane Highlanders itfolane itulu neliqembu leManzini Seabirds. Lamaqembu lamabili adlale ngekulingana ecanzeni ngala nangale.
kanti iManzini Wanderers yona ishaye iqembu leMilling Hotspurs ngemagoli 2-1. Le midlalo lemibili beyidlalelwa eMavuso Sports Centre. Kanti enkundleni yakumayaluka iThambothi ishaye iMoneni Pirates ngemagoli 2-1 bese iYoung Buffaloes ishaye iThabankulu Kallis ngemagoli 3 ecanzeni. Dindzabeni kusondomlangeni naFabrice Musonera eMbabane. Mengameli wenhlangano yemidlalo webhola lemphebedo Maxwell Jele uthi-ke amaqembu langenele inzebe ye-Club Championship ye-tennis akhombeke kudlala ezingeni lelisetulu lesibili nakhaza lokhu akasitholi isikhathi lisanele sekulungiselela lo mdlalo ngenzaba yemkhuhlane ye-COVID-19. Uthi-ke lokhu inkhombe ukuthi izinga lomdlalo selenyukile eveni. Inhlangano ledlalisa umdlalo welibhola lemphebedo lapha eveni ibambe imidlalo yema-Club Championships eminyaka wa 2020 lekubhekeke ukuthi noma ke lebekubhekeke ukuthi ibanjwe eminyakweni lophelile ngenyanga yeNgongoni kodwa yagcine ingakabanjwa ngenxa yekubhedvuka kweligciwane icorona. Lemidlalo ledlalwe kulempelasonto beyibanjelwe enkundleni lenkulu yalomdlalo iNational Tennis kalobamba kanzi beyingenelwe macembu lasikhombisa. Akhuluma kule midlalo mengameli walenhlangano Maxwell Jele uthi lamacembu onke akhombe kudlala ezingeni lelisetulu noma angakatholi isikhathi lesanele kudilungiselela ngezizathu salomkhuhlane. The standard of play is also quite interesting because we're seeing the young clubs, the ones that started last year, actually doing very well. I'd like us to give a round of applause, particularly for Eswatini Tennis Club. Mphathi welibhange le-Building Society Mbali Sibanyoni uchazile ukuthi lobudlelwane emkhathini wabo nalenhlangano busahamba kahle futhi basatawuchubeka basebenzisane. Our relationship with the association has been full of achievements, and the Swaziland Building Society will always be there to support growth of the sport as we can. It is through such activities that gather our youth and groom them to become better individuals of tomorrow. Kulamancamu alemidlalo i-recreation itholene etulu ne-Acers lapho khona i-recreation ibebo shampeni balendzebe. Kapteni wayo i-recreation Thulani Gina uthi licembu lakhe likhombe kutimisela kakhulu kulendzebe. So kwendako mhlawumbe ukuthi sigcine siwinile kubuka nje ukuthi kudlala abantu lapha nalapha labetako batawuta ba fresh ya. We're looking forward to teach them a lesson. I-recreation ihambe ekhaya nemali lengu 5,000 nemalangeni. Acers leyibe yesibili ihambe ekhaya nemali lengu 3,000 nemalangeni. Yezulwini leyibe yesithathu ke yona ihambe nemali lengu 2,000 wemalangeni bese kuthi i-correctional lebe yesine ihambe ekhaya nemali lengu 1,000 emalangeni. Inzebe yalonyaka kubheke ukuthi ibanjwe ngenyanga yeNgongoni. Dindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela umbiko uhlanganiswa nguFabrice Musonera kalobamba. Ngaleto temdlalo bongosi sibamba lapha ke indzaba tesibili talo mhla eksene ehlelweni Kusile breakfast. Sibathela ukuthi makethe siyabuya saqhubeka nalo hlelo. Uvakashe yati live lapho kabantu imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuthi lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo.
In order to bring to life and to defeat and overcome the ongoing global pandemic coronavirus, food with a balanced diet plays a vital role. Eswatini TV brings to you a fresh season of Kudla Kwempilo to see how our farmers bring food to the nation, the challenges our farmers are facing in this pandemic, the struggle, the fight, the national lockdown, the intervention from the government to help our local farmers. Watch this first season of Kudla Kwempilo on Eswatini TV. Learn, be advised, and be inspired by local farmers and how they are making great changes in this era of COVID-19. Kudla Kwempilo, food for life. Bokose siyaqhubeka ke nalo hlelo lomhla ekuseni kanti ke sifuna nje kunaka ndzabata umkhuhlane iCovid-19 emhlabeni wonke jikelele nalana even laseSwatini ngalesihlanje litiko letempilo lakhipha ke umbiko labelibonga khona ke eMaswati ngekuparticipate kulesigaba ke sekuqala sekugoma gomelwa nalo mkhuhlane iCovid-19 njengoba litiko labika lo ukuthi isigaba sekuqala kujova ke ma health workers nebamuntu abadzala nalabo ke labane tifo letitsite kanti ke nasibuka nje ngemhla ka8 bese kuneMaswati lang 27601 lebeka seke sekawutholile lo mjovo weOxford AstraZeneca kulenyanga yamabasa kanti ke kunebantu abangu 9000 noma ngetulu kwaloko lese bagomile sifundzeni sakahoho naka manzini kulandzeleke ishiselweni nelubombo bona over 4000 lese bagomile kanti ke litiko litawuchubeka bongosi nekuthi litholeke lamanye ema vaccines njengoba lichaza kuthenini kubhekile ukuthi African Union kunema doses la ngo 237328 15% of lawo doses lawo ke anaka ke population yalo live kanti ke kubheka ukuthi kusatholakala kubo Pfizer and BioNTech kutholakala nakubo Johnson & Johnson siyawuva ke litiko ukuthi ingabe ayawufika nini lawo ma vaccine lawo njengoba liphindela ukuchaza na minister eParliament ekuthenini ba expect 500,000 doses womjovo Oxford AstraZeneca kanti ke i-date itawumenyetelwa masinyane sifuna ke ngena njengoba na itolo induna ikhiphile umbiko bonkosi labe ichaza khona si umenjani kulo mkhuhlane weCovid-19 ukuthi mangakhe eMaswati lahloliwe nalatholakele analo mkhuhlane kanti ke langeni layitolo nje kuxolwe 578 webantu kwatholakala ukuthi bathathu kuphela labanawo lo mkhuhlane weCovid-19 lekwenda ukuthi ama cases level seliwabhalisile abe ngu7376 kanti ke labashile emhlabeni even so far bang 669 lesithembayo ukuthi nembali eMaswati kayahlala nje kuleyo nombolo leyo bonke sekude labanye labayongeteka njoba naku kuyajova nasibuka kulawo Maswati latholakala lo mkhuhlane atholakala lapha ku 20 to 29 years ubemunye usesifunzeni sakahoho kanti ke utholakala nje ukuthi umild wabana lo ku age group ya 40 to 49 nakhona usesifunzeni sakahoho ube asymptomatic kwasi lo munye ube kuna age group ya 70 to 79 bese shiselweni kanti ke nayo utholakele ukuthi umild ngibona ke litiko letempilo itolo lebelibalungiselela ukuthi libabhalise ukuthi ke bathathola lisito lekwelwashwa nasibuka nje kuma age groups age group ya 0 to 9 years solo sime ku 294 wabesilisa na 288 wabesifazane bona ke nasibabonke bang 582 le banawo lo mkhuhlane loyo 10 to 19 years sime ku 1202 kulandela ukuthi sina 673 besifazane na 529 wabesilisa age group ya 20 to 29 years sina 1472 bobabe na 1827 bomake nasibabonke bang 3299 kanti nje nasijamba sishona lapha kunaya age group ya 60 to 69 years lekungibona abantu bajova labasokela eminyakeni lesithupha kuyayitulo sina 539 webesilisa na 636 bomake nasebabonke ke bang 1175 kanti ke age group ya 80 kuyayitulo 125 bobabe 189 bomake sebabonke bang 314
njoba nje lo mhla ngiyeva ukuthi lapha enkundleni yasemayewane nembala bayajova abamfuna abadala nakhona labasukela ke kuyo leminyaka ya 60 kuya etulo semba sinakhona bongosi umsebenzi uyahamba kahle ngendlela yakhona. Age group ya 30 to 39 sina 4691 wawe Maswati. Lengiyona ke age group lebachaza ko betembele ukuthi i age group le mobile kakhulu lebakhongosela kusivele nanoma wonke umuntu kufuna ativikele lo mkhuhlane kepha nje kunema age groups lekwatiwa ukuthi babantu labaningi kanti ke ba mobile ngibona ke khongoselwa kubo ukuthi abativikele kulo mkhuhlane lo. Nasibuka ke tifunza sifunza sakahoho seloke sihamba embili nga 7561 babantu labana lo mkhuhlane kulandzela ke manzini nga 6673 kutalibombo nga 1618 kuteke ishiselo nga 1534 nasibuka ke ama cases by region ihamba kakhulu ke ngaleto tinombolo leto September sinakhona lapho bongosi bayachubeka amaswati atefikele kulesifunza lesi sakaho kanti ke siyafuna ke bese nembala siyahlola kutheni ningabe emhlabeni wonke WHO yena uthini umhlaba umenjani kuwo lo mkhuhlane COVID-19 njoba lenzaba levakala konje eAfrica kuthiwa imavasi eAfrica kacaphele ma fake vaccines njoba kuthiwa kunale nsaya lekhona kutholakala kwalama vaccine njoba ukwachaza PS la ngetincabekelayo lesetikhona kulokutholakala kwalama vaccines kuthiwa ke sekunedingapani noma ke sekunebantu nje la badakhela yabo imijovo WHO uyicaphelisile ke iAfrica langeni la itolo nakhona bongosi asesimveke Dr. Tedros kulo mhlangano lo uba seSwitzerland kanti ke ntathele qhamuka kumaveni lamaningi emhlabeni tiyavumeleka ukuthi tibute imibuto yato libandla leka lihola ko Dr. Tedros bese ke seliyaphendula. Good morning, good afternoon and good evening. As you know, at the beginning of the year we issued a call for vaccination to begin in all countries within the first 100 days of the year. Tomorrow is day 100. Out of 220 countries and economies, 194 have now started vaccination and 26 have not. Of those, 7 have received vaccines and could start, and a further 5 countries should receive their vaccines in the coming days. That leaves 14 countries who have not yet begun vaccination for a range of reasons. Some have not requested vaccines through COVAX, some are not yet ready, and some plan to start in the coming weeks and months. COVAX has now delivered more than 38 million doses of vaccine to more than 100 countries and economies in the past 6 weeks. We are encouraged that almost all countries who want to start have now started. However, I emphasize the word start. Most countries do not have anywhere near enough vaccines to cover all health workers or all at-risk groups, never mind the rest of their populations. There remains a shocking imbalance in the global distribution of vaccines. More than 700 million vaccine doses have been administered globally, but over 87% have gone to high-income or upper-middle-income countries, while low-income countries have received just 0.2%. On average, in high-income countries, almost 1 in 4 people has received a vaccine. In low-income countries, it's 1 in more than 500. Let me repeat that. 1 in 4 versus 1 in 500. COVAX had been expecting to distribute almost 100 million doses by the end of March. But due to a marked reduction in supply, we have only been able to distribute 38 million doses. We hope to be able to catch up during April and May. COVAX works. It's a strong mechanism that can distribute vaccines faster and more efficiently than any other mechanism. The problem is not getting vaccines out of COVAX. The problem is getting them in. We understand that some countries and companies plan to do their own bilateral vaccine donations, bypassing COVAX for their own political or commercial reasons.
These bilateral arrangements run the risk of fanning the flames of vaccine inequity. This is a time for partnership, not patronage. Scarcity of supply is driving vaccine nationalism and vaccine diplomacy. So, Gavi, WHO, CEPI, and other COVAX partners are working on several options for accelerating production and supply. We are in ongoing discussions with the government of India about the supply of vaccines from the Serum Institute of India. We're working to accelerate the release and rollout of vaccines from SK Bio in the Republic of Korea. We're trying to expedite the delivery of the J&J vaccine. We're continuing to seek donations of doses from countries who have enough to cover their entire population several times over, not in several months' time, but now. We're expediting the review of more vaccines, including from Sinopharm, Sinovac, and Gamaleya. And we are in discussions with several countries as we seek to expand global manufacturing capacity. It is stunning to think that less than a year after the ACT Accelerator was launched, vaccines have been approved and vaccination has started in almost all countries. And even as we work to expand access to vaccines, we're continuing to keep a close eye on vaccine safety. Earlier this week, the European Medicines Agency and the Medicines and Other Health Products Agency from the United Kingdom said that unusual blood clots with low blood platelets should be listed as very rare side effects of the AstraZeneca COVID-19 vaccine. The COVID-19 subcommittee of the WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety has reviewed available information from Europe and other regions and has said that a causal relationship between the vaccine and the occurrence of blood clots with low platelets is plausible, but more investigation is required. WHO, EMA, and MHRA continue to recommend that the benefits of the vaccine outweigh the risk of these very rare side effects. All vaccines and medicines carry a risk of side effects. In this case, the risks of severe disease and death from COVID-19 are many times higher than the very small risks related to the vaccine. And we continue to appeal to all people to please be careful. Vaccines are giving us light at the end of the tunnel, but we are not there yet. And vaccines are only one of the many tools we have to prevent infections and save lives. The right approach is a comprehensive approach. We must all continue to protect ourselves and those around us by making the right choices. We all have responsibilities as individuals and leaders in ending this pandemic. I wondered whether either Seth or someone else from the WHO perhaps could comment on the supply situation a bit more about AstraZeneca, whether, given that some countries like Australia and Hong Kong have stepped back from AstraZeneca, are there talks going on with, for instance, the Serum Institute or with AstraZeneca directly about getting more supplies for the COVAX program, please? The challenge we had, of course, is that when we first began negotiations with AstraZeneca, we ended up receiving doses from two different groups. One, the parent company, which had multiple supply chains associated with it, and second, the Serum Institute of India. What's happened, of course, is a confluence of events. One has been the rapid scale-up of vaccines. So the parent corporate
corporation has had a novel supply chain that has been a little slow to get off the ground. We ended up with some delays moving forward, getting regulatory approvals, getting quality assurance, quality control work done in a rapid period of time. But that has really picked up, and we've seen over the last couple of weeks increasing movement of doses, and we expect those to really be back to the pace we had originally planned very shortly. On the Serum Institute of India, as you know, India is suffering a very severe wave of disease right now, and as a result, it has made an effort to increase its vaccinations, and as a result, the doses that had been commercially acquired from India have not been made available. Those have been kept domestically, and that has meant that we've had a slowdown. We've notified all of the countries involved, and we hope that that supply is going to improve over time. We do understand that countries have different choices for vaccines, and as countries decide that they are going to prioritize one vaccine or another, that may free up doses. And of course, in doing that, we will try to make sure that those doses are made available without delay if countries are willing to make that happen. We are in discussions with many countries to look at this as a potential possibility moving forward. Over. I was just wondering if we could have an update on the evaluation of the Sinopharm and Sinovac vaccines. Is a decision for the emergency use listing still expected at the end of April? Could it come sooner? And if both of those vaccines do receive the green light, will they be added to the COVAX facility? I believe both of them put in applications in January. And are there any talks for a supply deal underway at the moment? Thank you. So a very simple answer concerning Sinopharm and Sinovac. They are on the final stages of evaluation. A number of questions have already been answered, and we have convened the technical advisory group for vaccine assessment for the 26th of April. And we expect that at least one of the two could make the time for that committee to be discussed there. If one of those cannot make it for the 26th of April, we are planning also to have another technical advisory group on the week of May 3rd. So between the 2 weeks, we expect that the final decision will be reached on the two vaccines. Thank you. I think, as we've said in previous communications, let's take advantage of Seth being with us, but previous communications, through the COVAX facility, we are trying to ensure all vaccines are assessed, irrespective of where they're made, where they're produced. We want to have as broad a portfolio as possible, and indeed have been in discussion with a broad range of manufacturers, including from China and elsewhere, in the course of setting up the facility. But perhaps Seth would like to speak to this issue as well. We are looking at any product. Of course, what we require first is that they are proven to be safe and efficacious, and that they do that through a stringent regulatory authority. Just check it first. Or through WHO pre-qualification or emergency use listing. But the second issue that we will be looking at, of course, is that the portfolio is well balanced and that there is cost effectiveness of the product. So there are a number of other steps that will be involved, but we are in discussions with all of the manufacturers that have vaccines out now, and will continue to do that until we determine that it makes sense to go ahead and purchase for the facility or not. You spoke about the broad portfolio of vaccines that you have, but I would like to know if you have plans to increase the manufacturing capacity, and that means that having more manufacturers. Is there any existing plan for that in order to give access to everyone to vaccines? We are planning to increase the number of products. We're at 7 products now. We hope to get somewhere between 10 and 15 products, but we also hope to expand production both in numbers of sites as well as in the volumes those sites can produce. There is a COVAX manufacturing task force that is looking at technology transfer, is looking at how to expand production. But as I mentioned in my opening
opening remarks, right now, one of the worries is limitations in supplies. The world usually has about 3.5 billion doses of vaccine a year. When you add flu in, that jumps to about 5 billion. And the hope this year is to add another 10 billion, perhaps even as high as 12, 14 billion doses, which would be a quadrupling of capacity. So, of course, we are looking at every potential possible place that can do manufacturing and scale up in a reasonable time frame. Of course, building new plants is not something that can be done in that time frame. We do hope that as some of the countries now that are expanding their use of vaccines are able to saturate those use, that they will start making vaccines available, and those supply chains and vaccine facilities will become available for the global community as well. It's a follow-up on Brazil's situation. So I understand this concept of equity in vaccination. But Brazil is going through this so big emergency. I mean, it's terrible what is happening there. So is WHO thinking about scaling up vaccination for Brazilians, or send more vaccines there, or something to help this country? Thank you. Situation is very, very concerning, what's happening in Brazil. And as you heard from the top of this organization, the Director General himself directly involved with trying to look at what advice we can provide, what support we can provide, also through our regional office. In terms of vaccines, the bottom line is, as you've heard from the Director General in his comments, and also Dr. Berkeley in his comments, there simply is not the vaccine right now certainly available through COVAX to be able to try and help further reduce the risk to the people who are trying to deliver services during the outbreak there, and also trying to the older populations at greatest risk of severe disease. The other thing to bear in mind, and I think Mike emphasized this in comments the other day and perhaps earlier today, is that the crucial thing to be doing right now are those proven steps that we know will slow down this virus in so many settings. That rapid identification of the cases, that immediate isolation, the quarantining of the people at risk. I know we've been saying it for a long time, but that is what most rapidly slows down the spread of this virus. Remember, even by the time you get vaccines into a country, by the time you get them into people, and you're getting them to a relatively small proportion of the population, that will have a small effect in limiting the risk to some people. But what you're dealing with here is a raging inferno of an outbreak, and that requires population-level action in the rapid identification, isolation, quarantining, because you have to approach this at that scale to slow this thing down. So while indeed the vaccines that are available and are being used there to protect the essential workers are so crucial, and the older population, certainly through the COVAX facilities, we've said it's a moot point right now in terms of being able to get additional supply there. But the crucial thing are those measures can be applied at a massive scale that can slow this thing down. We need to stop thinking of this as one measure or another, or one measure over another. It's all of these measures together at an individual level, at community levels, supported by leaders, supported by governments. It isn't one measure alone that is going to end this pandemic. Vaccines and vaccination are another incredibly powerful tool, but they will not end this pandemic. What will end this pandemic is a comprehensive approach of everyone playing their part and being supported in being able to play their part. The trajectory of this pandemic around the world is going in the wrong direction. We have had 6 weeks in a row where there are increases in cases. Deaths are increasing as well, and we have tools right now that can prevent infections and can save lives. So we need to find reasons why measures aren't in place, whether these are policies or whether these are barriers to individuals carrying them out, and find solutions to actually get these in place. It is about doing it all. WHO has issued guidance. We're working with partners in member states on
all modes of transmission, around all different aspects of ways that you can keep yourself safe and your family safe. It's about your individual level measures of the distancing and the masks, avoiding crowded spaces, working from home if you can, also making sure that there's good supported clinical care and that health workers are protected with the right personal protective equipment, as well as being protected with the vaccines, with safe and effective vaccines that are rolling out around the world. And while we are waiting for production to increase and taking steps to increase that production, countries are ready to implement. We need the vaccines in hand so that they can implement vaccination for those who are most at risk. But in the meantime, we have to keep staying the course and do everything that we can. We just really need to stop saying it's vaccine only, it's vaccine and there's a lot of things that all of us can do right now. Dr. Tedros, please. Yeah, I fully agree with what has been said, Bruce and Maria. The only thing I'd like to add is in our discussions with officials, including the minister, one area of discussion was how we can boost Brazil's local production for vaccines. And we're partnering on that, and I think local production would also help in boosting the volume of production of COVID vaccines. And Brazil has some capacity, and it will be a matter of boosting that, and we will continue to support them. My question is it necessary to have a chart on number of citizen vaccination of individual country? Ngoyeke umbiko wa WHO bonkosi njengoba live nje leJapan lilungiselela ke ma Olympics kuthiwa ke ma restrictions ataba tough kakhulu ke khona kule live leJapan kanzi ke iBrazil sesithathu ke ngema cases eCovid-19 nebantu abashile emhlabeni live lesibili selive leNdiya soloke khamba yona imbili iAmerica kanzi ke nasibuya nje eAfrica live leBenin kuyabalwa ke ma vote njengoba bekunelikhetho la president langeni la itolo mengameli Patrice Talon ufuna ke item yesibili kanzi ke kubheka ukuthi abantu labang 11.8 million ba votile ke kulo lelikhetho lokunye la kunelikhetho khona chart nakhona president Idris Deby ufuna ke kuhola live le chart njoba nga 2018 umthetho wesisekelo waseso yamvumela ukuthi ngalohola live le chart for 30 years lokho sinakala wina lelikhetho lelo utawuphuma kubeni ngimengameli ngeminyaka wa 2033 kanzi ke abantu labang 7.4 million bavotile ke elangeni la itolo nasibabonke abantu belevele chart bang 15.9 million bongo sithi a minute before 8 besiletheke ihlelo lomhla September nje ukuthi njoba siyitekile izaba ka labor la kule labor survey echubekako lapho etisebeni telitiko thihambela khona imimangweni tsembe kusi emaswati ataba abambisa bengosi kuthatholakala idata lengiyona yona itakhona ke kulisita level sachubekane kwenta ke inhlelo tekuthuthukisa yona amaswati nekuqhamukana emathuba emsebenzi bongosi imineno ayibengilenhle nalephephile sisabonana ke ehlelweni elangeni la kusasa lomtsala wethu insuku anilonze bongosi nisale kahle.